If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Welcome back to another exciting episode of the Gambian Talents TV. Dama leen koy wax saa su ne télé yi bari neen biir Gambia waaye bokkuñu Gambian Talents nag ku ko xam ne ñun forun fee na fépp foo xam ne news mu fa fépp foo xam ne dara xew na fa dinañ leen ko indil ma toog ak ki nga xam ne nag moom ndaanaan si biir ndaanaane la waaye si diaspora bi la jógee xam naa ne am nañ léegi ticket moo tax muy ñëwee site bi su ko defee rek ñu nuyu wanteeg moom na nga def. Fine. maa ngi lay nuyu ak sa listeners yëpp maa ngi lay nuyu man la Mamadou Coulibaly maa ngi Gambie fu mu nekk nii si UDP bureau bi on pipeline and it's a wonderful day today. Why wonderful day? Because you bari tey ñu ngi doon séntu ne lawyer Darboe duñ ko nominate you know a lot of people ñu ngi speculate ñi ñu ngi wane dina am na du am. foog naa loolu wishful thinking la woon rek one day I think any sensible person knew that Mr. Darboe was going to be nominated and it was just a process that he has to go through. So process bi jeex na léegi fu mu nekk nii nominate nañ ko and today is a wonderful day fekk diaspora bi tamit ñu ngi fi ñëwoon to show their support for the United Democratic Party. Why ñu bari ñu ngi wane because mus naa dugg prison and all that léegi duñ ko bàyyi dañoo jël commercial rek parce que noise baa ngi bari fii ñu change suñ place fa naa mooy tane waaye même ndeysaan si la bokk rek ambiance bi fu mu nekk nit yaa ngi happy bu baax a baax macha allah loo ñu mën a wax si nit yi nga xam ne ñu ngi foog ne lawyer Darboe duñ ko am nominate. Well I mean xam nga nit ki mun ngaa wax lu la bëgg wante lu luwaa bi wax ak xam nañ tamit ne Mr. Darboe moom def na everything that is required and that is why IEC bi si boppam gis nañ ne he's qualified and there is no dispute about it. But ñu bari ñu ngi wane ne Darboe dafa mës a dugg prison so suñu duggee prison du mun a taxaw ku nekk président. Yeah, xam nga so suñu waxee fu prison boobu noonu I think that's the honorary way. Nelson Mandela of South Africa went to prison. A lot of leaders went to prison. Darboe been in prison, committed bank crime. The only crime he committed was because he was an opposition to a dictator who he was able to fight and bring down. And dictators do that all the time. They try to imprison and try to take power from their opposition. And they found out that Darboe had established a political party and a movement that, despite being away, we were able to get up and get him out. So yéen tey lan moo waral yéen ngeen ñëw ba fii.
Well, man, I am a part of the diaspora. Then you want to show our support. Like we had told people that it's going to be boots on the ground, and we are here going to our respective regions and through campaign to talk to our people, sensitize them. One leen lu gën a important mooy coono bu nekk si réew bi mun nañ koo génnee te United Democratic Party moom lañ pare. so yéen United Democratic Party gis nañ ñu bari ñu ngi wane tamit Darboe dafa mag dafa war a dem toog mu abal li nga xam ne moo nekk ndaw yi loo ñu mën a wax si loolu. Joe Biden mu nekk président America foog naa Americans yi su ñëwee si démocratie ñoom ñoo ñu gën a eewu ñoom they have somebody who is older in Joe Biden but politics is about qualification. The constitution bi la ñoo topp so regardless of what lu nit you think Darboe is a very qualified candidate, very seasoned politician, surrounded by very competent young men and women of the Gambia. And I think it was just wishful thinking and very unfair because ñun ñëpp ñu nekk xaleel tey su yàggee dañoo mag so suñ magee duñ mën a wax rek ne xale yi dañoo ne rek demal toog nga xaar sa dee so Darboe can still contribute quite a bit and he can still help this nation. And I think the Gambia would be very fortunate to have Darboe as a president. ñu bari ñu ngi wane Darboe bi mooy last term ku mu nekk li nga xam ne mooy leader Gambia bi su ko rawee rek du mu sa nekk di président. loolu wax la rek because ñun ñëpp xamuñ luy xew ëllëg man maa yow ñun ñu ngay teg ne am nañ chance pour I mean Darboe could outlive us so the fact remains that ne luñ xam léegi mooy ne we have a candidate in Mr. Darboe and inshallah come December 4th Gambians will overwhelmingly come out and elect him as the president of the Gambia. am nga yaakaar ne December 4th election bi maanaam président bi Darboe moo koy am. Yeah, xam nga ñun ñun America li they said mooy a path to victory. So say that to path to victory, you will look at UDP and all the regions in the country. The UDP has dominated, including URR and in the combos. So clearly, we have the path to victory, and we're confident. The Gambians is nañ coono bu nekk si biir déwé moom la gaay bu nga génnee moo tax su UDP génnee nit yi di génn and inshallah comme December 4th nu gaay génnee si campaign trail bi nu diaspora bi génnee pour support leen Gambian citizens tamit noonu la ñoo génnee votal Darboe inshallah. yéen ñaata semestres yéen a ñëw. ñun nuy semesters we're Gambians that live abroad and then we're here. It's I don't know the amount but ëllëg ñu ngi war a am meeting but it's a quite number of us fii and every chapter in the diaspora ñëw nañ joxe some money and you will see a lot more people as the campaign progresses. kan nga fa ne moo fi ne. Well ñëpp a ngi fi Boubacar Jammeh mu ngi fi Pata PJ mu ngi fi man maa ngi fi Mboy Seydi Kane mu ngi fi I mean ñu bari ñi nga xam ne xawma leen it's by name that we talk and I've seen a whole bunch of them here today. So ñu fi nekk so far I can easily tell you that there's more than 50 diasporans that are here on the ground right now and inshallah you will see more UDP diasporans coming on the ground and we're going to mobilize ñu ngi ko wax ne UDP diaspora caravan and it's going to be a very active wing of our party. loolu kañ la. Lolo is in the works and we're all here right now so we're working on the logistics and su xewee rek dañ la invite and let you know. maa ngi gis si biir yéen a ngi toog ak seen party leader yéen a ngi génne ay xaalis bi fu mu jógee. xaalis boobu noonu suñ dañ daan suñ doole yow sa your manager I think what's his name again in Seattle. Pa Usman was at that fundraiser, the last one being raised at 50,000. Cover on behalf of Gambian talent. Yeah, Pa Usman moko cover. So linga gis ne ñun we're very passionate about what is happening in the country, and that is why in Guinea, this money is not corrupt money from the government. This money is not hard-working campaign money being encouraged from people that really love the United Democratic Party, and that's why we're here to present the money. One Gambians in the hall bring you job. Mom nañ isi léegi pour président ko te président nañ ko am nañ receipt ku nekk am na receipt am dañ ko dem won ko suñu chapter si because in the United Democratic Party we're all about transparency. yéen ko dégg mbokk yi mu ne United Democratic Party ñoom daal transparency rek la ñuy dox si loolu la ñuy yëngu jamono ji ñu ngi gis ne UDP ñu bari ñu fa nekk ñu jàngal leen ñu fa nekk lan moo leen motiver ba ngeen dugg si parti bi. Well, I mean, party bi dafa am programme ba pare dafa am history and one of the things li nga seet si parti mooy what is the consistency of the party? So say that Ousainou Darboe, he has stood and fought for the Gambia. And always, he's one of the political party leaders. He reaches out to the young people. They all reach out to us individually and invited us to the party. So this goes to show you that the executive is very, very, very passionate. And they really want Gambians to come on. And Mota, so say that it's a political party. We are one
of the only parties that reaches out to the diaspora and get members of the diaspora. And the diaspora will be very, very, very happy when other United Democratic Party government, because the diaspora will not be forgotten like they have been forgotten in this government. Why tamit ñu ngi wane ne UDP parti boo xam ne la dañ ko def yu fi socialise yu fi tribalism moo fa nekk loolu gëm nga ko. No, lolu gëmuma ko man lolu I don't even buy it because lolu soo ko bàyyee pour taxaw di lim kii lii la kii la lolu amul njëriñ lolu lu dee happen mooy politicians they have a tendency to label each other. So lolu la gaay bëgg a label United Democratic Party but it has not succeeded and yow xam nga lolu man xam naa lolu waxtaan la rek nit dañ ko dee wax rek just to get political points but we all know it's not true because ñu dee wax lolu noonu ñooñu si bopp either UDP lañ jógee woon or ñu ngi si biir UDP. So say that right now, let's say, for example, NPP, you get accused of Boris Barrow. So say that, so everybody, living it's just one of those things that they wanted to stick, it's not sticking. But look at how important more Gambians are suffering today. You and I are sitting over here today. There's no electricity in the city, rolling blackouts. Maternity deaths, it's on the rise. No water supply. These are the real things we should be talking about. Then you soon 5 January more that this is the things that we want to do because as Gambians we can do it and the United Democratic Party has the brain trust that can take care of that. Mashallah. That's a final message to Gambians nga xamne ñoo ñuy sétan. Gambians ñoo sétan moy I just want to talk to all Gambians that are watching. This is not just a political campaign. This is about our future. We have to get up and fight because today if you come to the Gambia, for those of you that have not been around, if you go to the hospitals, you will not be able to sit in there. There's no water supply, rolling blackouts. I mean, there's nothing working in this country. And we have to be able to come here and take over our country. That's what the United Democratic Party is about. We're here to support our party to make sure that Ousainou Darboe is elected into government. And if that happens, you're going to see the kind of work that Talib Bensouda have been doing, Rohim Malik Loh has been doing. And this is exactly what we're going to be doing. So the diaspora, let's reach out to our people, let's talk to them and ensure that they all come out and really vote UDP on December 4th, inshallah. Thank you so much. Jërëjëf Mr Coulibaly xam naa dinaa indiwaat beneen semester xam nga man semester yaa maa dundal. You need semester. We are Gambians abroad and we just came to visit. We are Gambians. We are not semesters. Thank you so much. Mashallah Gambia wan naa leen ko parti yi bari neen waaye bokkuñu su ko defee rek yéen a ngi enjoy li nga xam ne mooy Gambian Talents TV live and direct si biir fi nga xam ne moo nekk Gambian Talents TV télé yi bari neen waaye duñu bokka ki nga xam ne nag madame Siadia mi nga xam ne yaaga na United Democratic Party mu bokk si mag yoo xam ne wax dëgg ne yàlla def fought so hard for the party nanga def maire maa ngi nii rek kontaan rek lan moo la kontaan loo kontaan because suma party leader dañ ko nominate as qualified pour mu contest what I call the clash of the titans. Man dégg ñu bari ñu ngi doon wax ne lawyer Darboe duñ ko nominate wax bi mu ngi bari ñu bari seen fiti taxaw loolu wax rek la pour distract ñu rek pour distract public bi waaye gisuma anything loo xam ne waroon naa disqualify lawyer Ousainou Darboe 22 years mu ngi dem through this same process so dama gisul lan moo tax ñu war koo disqualify because soo ko seete all constitution bi la ñoo use so and he's qualified in all purpose pour contest these elections. Mashallah yéen ñi nga xam ne da ngeen yàgg si parti bi jamono ji foog nga ne election bi ñëw nii di ngeen ko win. Landslide by the grace of God dinañ ko win inshallah parce que ñun dañ déggu dañ nekk parti boo xam ne we are loyal we are truthful te dañ gis Gambia lañ gis buga improvement buga conditions of living in nit ñi pour ñu improve te waxuñ ko pour waxi kese soo seetloo ñi nekk UDP yëpp UDP is a self-sponsored party UDP nekkul fa say parti boo xam ne dangaa ñëw pour nga tiba UDP ñun ñëpp a dee sacrifice everything in this party so man foog naa ne Gambian suñu joxe chance pour ñu win this pour ñu contest this election suñ ko winee inshallah Gambians dinañ gis a difference loolu man xam naa ko waaye ñu bari dinañ ne jamono ji yaa ngi gis ne Gambia ñu bari ñu ngi wax ne UDP parti boo xam ne la parti social la maanaam den tribalist gëm nga loolu waaw man lan la man de ma jaxase de te deputy party leader amul benn dereti soose si moom ki toppa si moom nekkut soose kat pasi ko loolu nekkut soose jabari Ousainou Darboe may nduur
séeréer la ne ak olof second wife am bi joolaa la so man mënuma xam ñun across the board lii loo xam ne former régime bi moo ko fi saxal si nit ñi dugal ko si brain nit ñi waa UDP soo teetee su youth movement bi sax dafa diverse all tribes are there te man dama foog ne tribe ñun dañ juddu fekka fi suñ culture man dinaa ne dama proud of where I come from man suma papa Lebanese la bu juddu Janjanbureh man suma yaay Janjanbureh la juddoo man ma juddu Janjanbureh suma rakay juddu Janjanbureh ñun soose lañ ak naar so I am very proud waaye loolu defuma tribalist because man maa ngi am bokka in all tribes suma doom jabaram pël la suma raka jabaram pël la gis nga suma mat jëkkëram joolaa la so man dama munta xam ban façon yi tribalism dañoo tribalism dafa warut a am sax si biir dëkka ma laajte la rek ñu bari ñu ngi compare di two parties muy NPP ak UDP si time li nga xam ne moo nekk si nomination bi ñi nga ngi wax kii moo ëppale crowd kële moo ëppale crowd ma laajte la ko ëppale crowd man suma crowd laa gis man xam naa ne ñun suñ crowd mbojo amu fa de ñun suñ crowd UDP ñoom ñi nekk foofu te nekk Toncoat xam nañ UDP naka la mel UDP du jënd crowd UDP du dem taxaw di ak container di joxe t-shirts ne kaay leen jël UDP nit ñi ñoo seen boppa ñoom ñooy ut t-shirt waaye lii yëpp wax ji muy crowd woo no crowd léegi tey benn weer rek a des December 4 dina leer nañ incha allahu rabi. ana woon Ousainou Darboe bu ñëw announce ne dañ ko nominé ana mu woon. bi ñoo annoncé dañ ko nominé man nekkuma fi woon sax man tam maa ngi toog suma kër ma téye suma télé di déglu pour xaar so man dañ wax rek time boobu I understand ne mu ngi woon fii diaspora bi ñëw nañ ni ma la woon rek ni UDP mel UDP is self sponsored fekk diaspora baa ngi fi ñu ngi sponsor ñu ngi indi seen ñaxa because diaspora bi dañ gis Gambia buga Gambia dem fo lu moo tax so man ba ma ko déggee bi ma paree ma ne man tam ma duga si moto ma ñëw congratulate my party leader. Masha Allah sa last word. Suma last words mooy maa ngi ñaan yàlla Gambia ñun ñëpp a ko bokka whether UDP NPP SFL GDC ñun ñëpp Gambia lañ gis Gambia su tasee ñun ñoo tas Gambia suñ soonee ñun ñoo soona let us try and unite. Then everybody has an idea of how you want to rule the Gambia. Everybody had an idea on what you want to see improve in the country. So I'm praying you am unity, ñu nekk benn, ñu dem through elections parce que elect ñun ñëppay del si waat. Just like in other countries. Société America, Republicans and Democrats, su parti politics jotee dafa ne kur waaye suñ paree it's one America. So man tam loolu laay ñaan suñ paree si lii one Gambia la ñun ñëpp nañ unite inshallah. One Gambia la ñun ñëpp nañ unite kooku maire bu yàgg si politique la waaw bu boobaa rek ma def nii rek sàcca indi leen keneen si UDP wax naa leen politique bi fu mu nekk nii dafa jax waaw politique bi jax na lool bu ko defee rek ñu def nii rek ok su ko defee rek ñu def nii rek ñu indi la ñu waxtaan ak yow noonu rek la moo demee xool leen waa UDP daal tey gaa yaa ngi campagne bu dul jee macha allah sis na nga def man aji yaago waaye bàyyi naa wax ci Jeynaba Maas yow foo jógee ñu ngi jógee Latrikunda Saabe ji ok Jeynaba fu mu nekk nii ñu toog ñu taxaw yëpp yow la ñoo xaar waa mu ne jëkkëram la moo nuyu waaye balaa muy nuyu jëkkëram mu ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne nag ñooy fansi ak am di jàmm yi tey daal soxna si yëlo la def kii mooy bulom clock bi kii moo téyoon li nga xam ne mooy montar bu mag a mag bi si time 2016 ñeme lool ñëw def ko fu nga xam ne yaay jaame mu ngi fi fu mu nekk nii nag mooy loolu na nga dem maa fi ñu bàyyi la rek nga wax askan wi yow yaay kan ak foo jógee maa ngi Jeynaba Maas maa ngi jógee koo New York Jeynaba Maas lan nga ñëw def si Gambia jamono ji man mi dama ñëw pour ñu génnee fi Baro ñu teg Ousainou Darboe State House loolu moo suma tànk moo tax ma ñëw fii moo tax ma dog suma ticket ñëw why Baro because Baro UDP la jógee and Baro ku ko xam ne mi ne woon ne Ousainou Darboe baayam UDP la jógee waaye bukki bi sangoo déribé la xam nga bukki bi sangoo déribé la woon si biir UDP te UDP lu ñoo ñaan yàlla mooy ne ñun balaa ñoo dem State House di am suñu nguur UDP ñoo xam ne bukki sangoo déribé la ñoom yëpp ñu génn si ñun yàlla nag nangu suñu ñaan moo tax ñu xam kan mooy Baro moo tax Baro woon ñu boppam ndeke Baro bukki la waaye dafa sangoo déribé Jeynaba bët sa doom soo koy téete
foguloo ni nga ko yaree kon yar bi baaxul. non am na yarin boo xam ne xam nga yaay di nga jur doom nga yar ko soo ko nampal nga yar ko nga feral ko waaye soo ko feralee yaay ji ak baay bi yëpp ay bokka yar doom bi su yàggee kër gi ñoo koy yar mu dem si mbedd bi yar ko yarin bu baax boobu noonu nu mun di mel rek su aagee ñu ñëw aaga si Ousainou Darboe ñu ne buñu nekkee xale lañ nekk UDP ñu ñëw aaga si Ousainou Darboe waaye soo faa aaga na soo nekkee ndox bu set di nga neex a naan waaye soo nekkee ndox bu ànda petit doo neex a naan bam laa setloo dafaa yaaga loolu mooy maasi ñoom baro xam nga ñun ndox bu set lañ ñu ñëw neex nañoo naan neex nañoo teete moo tax duñ saaga duñ gaar waale duñ wax loo xam ne nekkul si ñun kenn du saaga ñun duñ saaga kenn parce que ñan ñoo dee saaga dina fayal nit ñi ticket from diaspora ñëw fii di saaga Ousainou Darboe dina gaaruwaale dina tiiñ dina wax lu nekka am ñu wane saaga bi si both party si la non du si both party Ousainou Darboe man dof ma naan ma sàngara gis nga Ousainou Darboe man dama dem siyaatu bu ko baro génnee ñu dem tase siyaatu ba ma aagee maa njëkk a laan mu ñëw mu laan ba ma ko koon ñu dem teer ko si airport bi mu ne ma génn ba mu gis seen liste bi ku war a wax mu xam ne damaa wax mu ne ma kenn bu wax baro lu ñaaw suñu président la lii la ma njëkk a wax fekk maa ngi mer génnee na ko maa ngi mer waaye moom daf ma ne bu leen ko wax lu ñaaw suñ président la te si place bi ngeen a seet ket bugguma kenn wax turam lii la ma wax kon nga xam ne kii dafa mun a yar ba pare jikko bu baax la amee ba pare royukaay la rôle modèle boo xam ne la Gambien yi suñ ko amee si suñ kanam dinañ mun a yar suñ doom yi te dinañ leen mun a yar si islam dinañ leen mun a yar si teegin ak taranga waaye fu mu nekk ni baro suñ ko fi bàyyee nit ñi dañoo ñàkk a teegin parce que loolu moo nekk si parti bi dañoo saagante sosalante dem police jigéen yi yaate daa ki yaa nangama kii loolu dafa réew bu loolu dafa xaraam dafa tas réew ñun na suróo bi réewi islam la dem bëgg a nguur boo xam ne du ñëw pour fayantu ñoom baro dañoo fayantu nii ba media bi yëpp xam ne dañoo fayantu ñoom seen fayantu bi dañ dem ba police di tàncante di waxante yaa daan defa nii ne yaa daan defa nii awaji billahi mina seytaani rajim ñun yaay lañ Ousainou Darboe lu mu yar si politique mooy ne dangaa am dignité nga am respect jigéen dangaa sëy nga respect sa jëkkër soo sëytee tam nga respect nit ñi nga am dignité bul saaga kenn bul xas kenn politique ñëwut ak xaste ñun Ousainou Darboe jikko bu rafet boobu la def si ñun moo tax ñun dinañ wax si media bi duñ saaga kenn te duñ gaaruwaale kat la saaga kat la defante kat la te soxluñ loolu ku am personnalité leen bëgg mu nekk suñu président mooy doomi Numukunda Darboe bi waaye ñu ne dafa mag ñun suñu président bi Joe Biden moo fi mag Joe Biden dafa toj Amérique gis nga man fu mu nekk nii jënduma lekka Joe Biden jëndatuñ lekka suñ xale yi weer bu nekka understand nga mooy first président boo xam ne United States suñ doom yi dañ leen naa jox check every month man suma doom yi léegi dafa am check every month doom yi ku nekk dañoo am check moo ko fi def te mag la parce que mag gis na démb gis na tey mag dafa ñëw pour defar waaye mag du yaaxa ñun nag Ousainou Darboe lañ bugga moo ñu saf parce que jikko moo ñu doy moo ñu xeexal understand nga moo ñu xeexal ba moo métti moom lañ gis te dinañ ko def président su soobee yàlla te dañ pare te dinañ ko xeex ba dugal ko si biir State House si jàmm salaam ñu génne fa baro mii nii nelawkat la jinkokat la waaye mu ngi liggéey ñu bari ñu ngi wax ne defar na fi ay bridge defar na fi ay school joxe na fi ambulance I don't understand because Hillary Clinton lu wax mooy ne bul wax ne maa ko de waxal ne we did it together we did it ñun suñ xaalis tax bi la moom la ñoo liggéeyee dëkk bi nekkul ne xaalis bi nii baro moo ko indi génne ko si poosam dem sampal ñu bridge baro fu mu ko yore baro yoru ko ba mën a emoon di baro moo man baro amut awma baro suma classe la amul dara yéen UDP ñu bari ñu ngi wax ne soo leen winee parce que jàngi si den bari ñu ngi dégg foofu ay docteur yu bari docteur si den bari jàngi si den bari ndax yéen neen doo leen xëccoo wante place no way parce que xam nga lan la UDP ñun dañ gëm yàlla ñoon ñu dañ yàgga struggle ko xam ne yaa ngi struggle 22 years yaa ngi struggle ab seetuloo fa dara yaa ngi ñaxa di génne di ko def si parti bi ñun suñ ñaxa lañ ko dundalee gis nga parti bu set la parti bu set lew la parti islam la parti yàlla la parce que parti bii ñun saacuñ te indi wuñ benn millionnaire pour mu ñëw di ñu sponsor ñun ñoo dee def nii suñ ñaxa gis nga diaspora te toj nañ dëkk bi ñoo leen def ñoo ko liggéey 7 point something million na dalal lañ fi waajee gis nga bu ñoo génnee Yaya Jammeh fii GDF 4 million dollars lañ fi indi ñun diaspora alone indi nañ 7 million tey jii nii kese te loolu utee naa suñ contribution yu passé kon nga xam ne UDP ñun duñ comboo xanaa da ngeen create GoFundMe ndax naka la ban GoFundMe defuñ boo fa ñun dañoo def nii def suñ online fundraising yi ba pare def suñ fundraising yi ñu ne neen ñu ñëw contribute suñ ñaxa def ko si suñ parti moo tax parti bi am barke waaye ñun duñ toog di wax waaye ñii dañoo xëccoo place di président bi jox ma dem yaaxa
alali réew mi ñun nag duñ def loolu ñun dañ ko miin ba pare dañ miin struggle suñ góor gi si ñëwee duñ xëccoo dara fi xëccoo. yéen a déggal yi Dieynaba Mass mi ne UDP $7 million leen wàccee tey si fi nga xam ne moo nekk kër Ousainou Darboe Dieynaba ma bugg a xam rek tuuti si clock bi nga téyoon 2016 wañu tuuti si montar boobu. pour wan Barrow xam nga nelawkat la dama ko bëgg a wan ne moom daf dee nelaw daf dee jing ko torop pour ñu ko ñu wan ko ne clock bi dafa mag moo xam ne time baa ngee jot si because Barrow moo taxawoon Westfield mu ne Yaya Jammeh nii kon Barrow xam na luy time waaye moom turam bu ndaw boobu moo tax ma indil ko clock bu mag bi pour mu gis ko ba pare gisut ko benn tey mu ngee teytelu moo tax ma indil ko bu yëlu bi xam nga boobu dafa set ma won ko loolu mooy last one bi léegi duñ ko wàcc benn clock Barrow dafa wàcce parce que time bi jot na foo teg loolu yow élection bi dina jax yow naka nga presidential candidate ba pare lii lu jax parce que yow xam nga ne sa diggante ak yàlla kenn ku nekk xam nga ne UDP ñun duñ combo ba pare ñun dañ pare ba pare te dañoo dem te ñun dañ ñëw pour jël réew mi te dañ koo jël parce que dañ ko yaagaawut te dañ koo ut si yoon bu set wecc duñ saaga duñ dóoree duñ tapale duñ def dara duñ jaay karta nit duñ dem si këri nit di leen lii tey jii nii maa ngi àndaa suma benn billahi waat naa si yàlla tey jii maa ngi àndaa koo xam ne executive member UDP waa MPP yu oo ko ma àndaa moom ma gaare suma moto mu dugg kër ñuy ko jox 7 million pour mu ñëw $7 million la waatal lii tey maa la ko waat tey jii nii maa ngi toog suma moto di ko xaar kan la waxal dama bëgg mu leer man bëgguma waxi di stars de xam ngeen man dëgg rek laa duma sos xam nga lan moo tax man duma sos ma ragal yàlla te julli kat laa man dama dee julli parce que man suma pa loolu la ma yëree man duma fente man duma def dara loo xam ne ëllëg NPP 7 million lañ ko jox mu million NPP gaay tout NPP gaay xaw ma seen tur de musuma leen naa gis waaye dem naa ba si kaw taa maa ko wàccee nii mu jong egg si kaw taa ma ne ma dañ ma fi imbaari waaye MPP lañ ma ne ko lan moo tax mu ne ma mun naa am dañ bëgg a cross capet ñëw UDP ma ne ko loolu moom jaama la mu ne ma toogal fii nga xaar ma mun naa am su ma demee yow luñ bëgg a duñ fa àgg ñu dem ñu ko tegal ay millions 7 millions naan ko su ko lifinéré ñu indi ko NPP loolu ban façon politique bu tilim la kooku ne le xanaa NPP am neen xaalis bu tollu noonu war a jox one person 7 millions xoolal loolu noonu lan moo war a jaral NPP loolu léegi fu mu nekk ni suñ xaalis dëkk bi la ñoo jël di ko fayantoo ñun ñëpp xam nañ ko parce que am na ku toog Pa Modou Bojang même Bekeri mu ne Barrow dafa ne gars yi dem leen defal seen programme si millions si fi du xaaj du jeex Barrow moo leen wax loolu am na ku ko wax si Pa Modou Bojang te kooku si Barrow la nekkoon mu cross capet ñëw UDP ñi foyantukat lañ dañoo yaa suñu ale réew mi lañu parce que Barrow ne lii bakkan la ko jaral léegi mu ngi dee waaye ne wax leen Barrow ne ñu ne ñàkkuñ dara foofu noonu suñu am lu ñoo indi fii sax waaye ñu ngi lekk di naan di suul di tëdd di nelaw si loon air condition yi ñun mun nañoo toog selfish naa ne suñ yoon nekku ci suñ amee si njëg saabu ñoo ko suñu waaye dañ fay suñ ticket ñoo fii pour nangu suñ réew mi we have to get back our country from these criminals. Dieynaba yow damaa def nii rek ma invite la ñu toog tête à tête xam naa ne yow si sanse rek ngay dox ma def ba mu baax doomi Lawyer Darboe doomi Ousainou Darboe ñun nii rek sanse liggéey def ko si suñ parti bi liggéey dimbale suñ mbokk yi Gambia forward rek lañ bëgga bu kenn di dee si hospital yi jigéen di juut seen doom yi di dee léegi fu nekk ni kenn ñeme ñu ta biir mbekku biir rek soo demee dee moo tax nit ñi bañ a biir nit ñaa ngi nii fii fu mu nekk ni dëkk bi koon biira rek mu ne la saaya ñun bëgguñ loolu ku fi am high blood pressure yi nga dee sa blood bi dafaa génne loolu ci dugga dindi te lu UDP moo ñu mun a may loolu final message Dieynaba suma final message mooy ne maa ngi wax Gambien yi especially jigéen yi you and me and keneen jël leen seen carte yi ñu jox ko lawyer Ousainou Darboe mun na ko xam na ko te dina ko def te tiitut marut xiifut Amérique balaa nit di ñëw di nekk nguur dañoo seet sa background bi loo am Barrow ba moo ñëw si nguur gi amutoon $5,000 si account tanam bi Barrow buñ ko nominate amuñ dara lu moo fay ñun diaspora ñoo dajale suñu xaalis doo ko mu dem fay nomination fii bi Barrow tey ñaata million moo nekk si compte banque am bi mu ngi déclaré assistant bi gis nga ñaata million moo fa nekk yéen nam su leen taxaween mbaa yéen doot def duñ def loolu Ousainou Darboe moo ko oo mu ne ko mu ñëw déclaré lu mu am te Ousainou Darboe def na ko Ousainou Darboe xiifut marut bañ koo taana UDP bañ koo taana dafa demoon olympique du fa dem dafa demoon Amérique ñu seetaan olympique ñu sos UDP si gannaaw mu ñëw ñu dem ne ko UDP dañ la bëgg a taana samput pati mboolem koo xam ne danga mer sampa sa pati yàlla du si def barke pati yi bëri moo boo gisee ñu tas biir Amérique fii nii nit ñi seen boobu ñoo jóg rek moom seen pati yi Lawyer Darboe moomut pati bi dañ ko sampa ba pare ñu indi dénk ko Jawara Saadawda Kairaba Jawara parti bi dañ sos UDP ñu dem indi ko ne ko mu ñëw jiite leen Lawyer Darboe noonu la demee moo tax Lawyer Darboe dafa baax rek la moo mun a def baaxaaya moo tax nit ñi dem boot si gannaawam. ana montar bi tey indi ma ka nga tey yëf tey day ñëw présence suñu xaari waaye di nga gis montar bu kee daa mag na si lifin bi si campagne bii nii campagne bi ba base ba koy na semestre yi dégg naa ne ñeme ñu leen wóoriwu ma lii dama ko parel ba nga xam ne wóoriwu ma maa ngi amee
euro rek laa am na suma walis ba mu fees euro nekkuloo di ñibbi xanaa na dafa after election su baroo génne State House laay ñibbi kon ka baroo génnu du am nga voters am naa voters card yes loolu maa laajee loolu xam nga yow tamit yaa ngi yaxafe am nga voters dama bëgg a jaay xam ne waaye am naa voters card macha allah kon macha allah bu ko defee rek ki nga xam ne mooy Momodou Sabally mi nga xam ne moo nekk UDP la commando la gaay wax ñu bàyyi ko rek mu toog ñu waxtaan ak moom dinañu neex bu baax a baax UDP la commando mu ngi nii si biir kër bi bu ko defee rek ma encasé ko seet ndax Sabally ñemeñ na li nga xam ne moo nekk tey bés bi nga xam ne moom la gaay présent Sabs na nga def nuyu naa la ma bàyyi la rek nga introduce sa bopp si askan well amut introduction you know ñun ñooy UDP so everybody knows everybody who is UDP yeah the commando salutes everybody yeah Sabally tey lu fi xew well jaama ak salaam xiiwal gars yi soo ci woon pare reetaan tey rus nañ dal lañ gon pour ñu dégg xibaar boo xam ne du nekk xibaar bu neex yàlla pare na nag fu mu nekk nii gars yi daal ñu néebo si accident and emergency unit xam nga Gambia fii RVTH accident and emergency unit benn néebo rek la am kooku fu mu nekk nii docteur yi blood pressure xam nga Banjul tëddu lopitaan bi yoon moo dekk diggante ma beneen kër mooy number 1 Marina Parade kër Adama Barrow lan moo ko war a jox high blood because xam ne ñoom luñ doon ñaan ak luñ doon campagne sax si dex gi mooy Ousainou Darboe duñ ko nominate yàlla rusloo leen tey Sabally ñu bari ñu ngi toogoon si toogu waaye benn pooc moo toog beneen toogul lan ngeen def ba Ousainou Darboe ñu nominate ko because ñu bari génne neen ne mus na moo dugg prison ñeneen yi génne neen ne mus nañ koo daaxa lan ngeen def non defuñ dara lu yaa téyoon pipa yi non kayit lañ yóbbu kayit yooyu kayiti kan la loolu la ñooy lacte not ku yóbbu kayit gi sax de kayiti kan la kayiti His Excellency the Honorable Lawyer Ousainou Darboe a trained constitutional lawyer of the highest caliber worldwide Ousainou Darboe ñu ko bañ sax noonam yi sax xam nañ ne du jël any yoon bi nga xam ne dina yaaxal luwaa Ousainou Darboe waxoon na leen ko fii yéen journaliste yi ne dee rek moo ko teree taxaw te kenn gënu ko xam luwaa bi la topp yóbbu kayitam yi kayit yu set kayit yu leer IEC gis ne kan lañ njëkk a announce as nominated paa bi du di caaxaan waaye waaw Sabally sun laa wax de elected woon Ousainou Darboe foog lu ne dara moo doon xew Gambie tey wal foog naa ne yàlla dafa bugg a réew mi daal foofu lay em waaye ñun luñ xam Alaaji Ousainou lum xam luñ ñu wax mooy ne amul benn luwaa bi fi nekk bu ko tere ñu nominate ko te loolu moo xew alhamdulilah foo lañ ko counter parce que xam naa ne ñu bari ñu ngi seetaan ñoom it dinañ bugg a jàng si seen political strategy waaw ku bugg a jàng si political strategy nga ñëw political university bi mooy United Democratic Party the vice chancellor is His Excellency Alaaji Ousainou Darboe ne ñëw jàng si school fii Darboe fu mu nekk maa ngi taxaw fii si veranda bi fii pa bi si biir pa bang si biir mu ngi receive donations from our diaspora fii la ñu fekka alhamdulillah it was a great moment environment bi xam naa ñu bari ñu ngi seetaan waaye gisuñ ko am nga lu interesting actually man paay mu ngi am meeting si biir man ma ñëw si veranda maa ngi déglu ñu ngi disqualify waaye bi ñoo annonce boppam sax dégguma ko because fekk jigéen ñaa ngi fi ak sabar place bi yëpp a explode waaw ba tey dégguma formal announcement bi waaye bu ndenday riiree xam naa ne di next president lañ nominate Sabally am na ñu wax ne si nomination yi Ousainou Darboe mu ngi ñëw ak li nga xam ne mooy ëppukaay tapia mu ngi ñëw foofu noonu mu ngi amee li nga xam ne moo nekk téere loolu am na amul parce que yéen a ànd well man gisuma téere ëppukaay laa gis place bi dafa tàngoon that's it waaw Sabally ba ñu bari ñu ngi wax Ousainou dafa mag dafa war a retire puusu abal leen yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ndaw yi loo gisee loolu well lu ñu wax mooy ñun la war a ab ñun ñoo soxlawut loolu nag ñun ñoo ko jiital kon duñ noppi lii du seen mbir lii yëfi UDP la Talib Bensouda ne Ousainou na def taxaw Rohima Malick Lowe ne Ousainou na taxaw Landing Sané ne Ousainou na taxaw Modou Sabally ne Ousainou Darboe moom la taana Ousainou Darboe moo ñu doy ñuy wax waxi naafeqa yi yëfi waxi jaxase yi mooy ñi nga xam ne nekkuñ UDP du seen mbir nañ si génna ñun ñooy UDP ñun ñoo dem Congress according to the democratic principles entrenched in our constitution, and we elected one person. He's going to lead us.
You want to Ousainou dafa màgget ñoo doon tàccul Joe Biden buñ ko elected as president of the United States te Joe Biden is at least 6 years older than Ousainou Darboe ñun duñ dof ñun tooyuñ ñun xam nañ ku ñu doy ñun xam nañ candidate bi nga xam ne moo ñoo jox di presidency of the Republic of the Gambia and that's His Excellency Alhaji Ousainou Darboe loolu duñ ko caaxaane. Ousainou Darboe gëm nga ne comme December 4th dina win election. Well ñun biñ demee Congress ñu tànn suñ candidate ñu dem a nationwide tour ñu def fii loo xam ne kenn musu koo def in political history in this country welcoming more than 12 hours that was the day buñ xam ñun kan mooy the next president of the Republic of the Gambia. Ousainou Darboe si wini loolu du indi fi betrayal si ku mel ni Gambian si nga xam ne fogu ne dina win. Well Alhaji Ousainou foog naa ne fu mu nekk nii ñi nga xamoon ne they were sitting on the fence or they had doubts the only thing luñ doon wax ne IEC duñ ko allow mu taxaw IEC def la seen déclaration ñoom ñëpp xam nañ kuy win léegi it's a question of when not whether. léegi IEC announce neen mbaa IEC tamit suñu demee ba si kanam ñu def beneen announcement mbaa doo leen wax di. well xam naa ne IEC ñu déggu lañ xam nañ luwaay réew mi ñu fa nekk they are not rookies they've been doing this over and over benn announcement moo am loolu moo ñëw yóbbu élection ba si élection ndaw yi jigéen yi paa yi ñëpp Alhaji Ousainou Darboe la ñooy votal overwhelmingly and we'll have a landslide victory inshallah. Sabally seen parti bi jàng si bari neen fa ku xam Momodou Sabally du tey xëj na ne sa fi mu nekkoon démb romb na foofu noonu ku xam Momodou Sabally xam na ko si ay masters economics ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey duñ toog sa fii di ko wax gis nañ ne ñeneen nit yoo xam ne ñu ngi si seen parti bi tamit ñu jàngal leen mbaa tey yéen soo leen waroon a win li nga xam ne mooy élection bi du any conflict yéen neen ñi nga xam ne yéen a jàng ku nekk di wax ne maay jël position bi xanaa da ngeen jëlante position right now balaa ngeen a dugg si State House. Yëfi position si nguur kenn rek moo am prérogative boobu mooy the next president His Excellency Alhaji Ousainou Darboe moom mooy taana ñu ko di liggéey ak ñoom so comme si jox place privilege la du right you either accept it or you don't accept it waaye kenn du am right pour question ko kan la taana ak kan la taanut loolu is not an issue te xam na ñu nekk UDP they genuine people they trust the decision the judgment of His Excellency Alhaji Ousainou loolu nekk issue inshallah. UDP la commando muy commando. Well commando de dama di dégg Ousainou sa si boppam ñu ngi live maa ngi gis yaa ngi romb mi ne UDP la commando so ñu bëgg a xam rek lan la Sabally def because bokk nga si ñu mujjee dugg si UDP but bokk nga tamit ñi nga xam ne ñoo gën a am baat si UDP si lu ñuy gis online. Well, man, lima hamoy, man, I'm well entrenched in this Gambian society, and that has nothing to do with politics. Man, Musuma feel too big for Gambians. Musuma act elite on the people of this country. I've been there, whether I was economist at Central Bank or budget director or secretary general. I've always dealt with the grassroots of these people, and I've always loved them, and they love me back. So, Suma duge si dara. Man, I had a following. I had a constituency in this country, especially the young people. Te musuma la na wax fen. Musuma leen a dugal si li nga xam ne du leen njëriñ suñ gisee ma jékki-jékki choose benn party among 20 or so ñooñu dinañ xam ne am na lu nekk si parti boobu so ñi fa nekkutoon su ma leen ooyee naturally because of that trust and confidence they will come and follow me and follow the leader that I have chosen that's the next president Alhaji Ousainou Darboe. Ousainou Darboe su waroon a win lan leen laa def ban position la. Well man laktewuma position man alhamdulillah masha Allah tabarakallah yàlla def ma will bunta in terms of teranga and position in this country, who handle the highest office in the public service, Secretary General, Head of the Civil Service, Presidential Affairs Minister, Minister of the Civil Service, ak yenen before the age of 40. I mean, man, luñ ma jox ci position rek under the Alhaji Ousainou Darboe government, ma jël ko. It's not about the title, it's about the role and opportunity to serve the great people of this country, the Gambia. Mashallah Sabs ñu gis tey tamit waa diaspora bi ñëw neen ñu dégg ne $7 million leen indi loolu am na am $7 million ak lu si tegu ak xeeb ñu ko jox dañ ko xeeb because they believe in the leadership of Alhaji Ousainou Darboe. They believe in the programs and policies of the United Democratic Party. They believe that UDP is the solution to this country. 7 million lañ joxe angum yaakaar naa de bala election dinañ isilu pass 7 million. We trust our diaspora. They are our base.
Sabs yaa ngi woon si seen li nga xam ne moo nekk nomination bi ñu gis Baro tamit génn si seen crowd bi bu mu génn si ñëpp ñu ne UDP toj neen fi Baro génn si ñiti ñu ne tojati na fi ma bëggoon a xam rek ban crowd nga fa ne moo ëpp. Well, suñ crowd bi moo ëpp cause soo gisee Baro crowd yi gele la am man maa ngi taxaw fi I actually drove in their crowd from Tabokoto ba boori Westfield maa ngi tooñante gars yi Baro pull na crowd ku wax ne pullut crowd rek fen nga pull na crowd waaye soo jigee nature of the crowd gars yi ngi romba fii ay gele ngay gis crowd yi Ousainou Darboe musul da nga gis vidéo doo mun a gis moto sax ay nit ngay gis back to back for more than a kilometer and then am na lu xew si politique yi Gambia man duma si dee ŋaaña ban politique di wax ne xale yi dañ dee jëm si politique man bokkuma si loolu kon naturellement xam naa ne xaleel fu am rek nañ fa bugg a dem waaye li ma gis keroog jox ay xale t-shirt dugal leen si gele si Baro rek laa ko gisee that crowd is overrated that crowd mun nga koo discount by 30% soo si génnee xale yi ak foreigners yuñ dee forcé pour ñëw bokk seen crowd bi. maa ngi gis Essa Faal bi mu ñëwee si fi nga xam ne moo nekk nomination bi Essa fa ñëw ak mer mi ne den jël li nga xam ne mooy moto yi nga xam ne moom la and something like that noo gisee loolu. Reena xool leen ree bi dégg ngeen ree bi. non gis nga Essa dégg to be honest that day dama ko yërëm na because Baro daf ko jaay yëfiñ Ndongo which is quite unfortunate ko Baro daf dee wax ne Ndongo Banjo la waaye the real Ndongo Banjo is supposed to be Essa na xam ne politics is not a game for kids it's a game for grown-ups so dafa war a mature moom tam loolu mer boobu yëpp ko woon Baro daf ko tooñ nag waaye lii yëfi Ndongo game la so let him man up that's all I have to say. Baro ñu bari ñu ngi wax neen fii li nga xam ne mooy yaaxa xaalis parce que bu yàggul rek gis neen naka la loolu tudda TRRC bi su nit waree toog ne maa rey diw maa def lii at the end of the day yow aate amut dara luñ si def naka nga gisee conclusion yi TRRC. Baro doesn't care about the TRRC Baro bugutoon sax report bi génna on time because politically they've got this stop so Baro he doesn't care about the TRRC he doesn't care about the victims Baro lu moo xalaat rek mooy how to entrench himself in power so yëfi TRRC Baro daf ñu tell on signs and signals ne he doesn't care about the process and he doesn't care about the victims. léegi naka la mel tey nga toogoon sa papa mu toog o man suma papa mu toog mu ne maa rey diw just to clear himself and at the end of the day report boobu dara demu si yéen UDP soo leen ñëwee as government loolu leen a def si loolu. Well, I think the Swing Party leader has made a very clear statement about the TRRC. Swing Party leader wax na ne the party will respect the recommendations of the TRRC. The party yëfi victims yi priority la te ñu xam nañ UDP party lu wala UDP duñ jël politics ñu prioritize loolu above the plight of the victims. UDP will not do that. Gis nañ ne CA Ismaila Ceesay daaneel nañ ko noo gisee loolu and mu nekk a lawyer. Well, it's quite disappointing, really. If you claim to be a political science professor, the last thing that should affect you is meeting the requirements for nomination. It's quite an interesting development. Yeah. What's next for him? Lan nga foog na loolu la war a def léegi. Well, Dr. Dal Mom Dal, and them back to the drawing board, said, but it's a blow. I think this has damaged Ismaila Ceesay's political career. Yeah. Du baaxaat. No, affaire si daal, no, I don't think so. Waroon na ñëw UDP di ngeen nangu. Well, UDP mom, we have an open door policy. Ñun duñ daaxa kenn ku ñëw you are welcome, definitely. I'll be more than glad to have him join our party. He's a nice dude. Kenn kon nag Ismaila Ceesay yaa ko dégga naka la saabale woon. Saying brother la, I mean, Ismaila joining us, that would be cool. It would add more spice to the thing, Everybody is welcome. We are an open family. This is the party of unity. No, Mr. Baro mom benen affaire la because mom xam nga ñun suñ parti dañ respect loi dañ respect due process mom bokkut si loolu mom daal mu ne daal affaire ci daal jaral na ko lu neena nekk including disregarding and disrespecting the victims ñooñu nuñ boobu moom no boobu I don't think we have space for him. Yeah. ñu gis tamit ki nga xam ne mooy May Ahmed Fatty tamit moom it daaneel nañ ko tey. Well, it's another surprise and disappointment because my Yaganasi game be forgotten what I expected that he would have done his homework. Unfortunately, it didn't happen. Yeah. Lan nga foog ne loolu la def.
Well, I don't know. Like I said, man, deglu announcement if we, Sabari door. I don't know. But I believe the IEC they did their job well. I don't think IEC network can silly. Lagom. ay sabale tey am na ñu waxoon ne UDP suñ leen nominated toon dëkk bi dafa tas. Well, that becomes an academic hypothetical question. Jaruñu answer ko. Lolu mom, the question is redundant. Nominate more so we celebrate. Wow. So what is next for UDP? Well, hitting the campaign trail and destroying all the bases of NPP and bringing their supporters, the few supporters they have, into the family, into the original family. That's UDP. Yeah. UDP suñu wane nekk président foog nga ne loolu dina baax ko Gambia am na ñu wane UDP parti defantekat la UDP den bari xulo den bari ngiro ngaaru. Well, UDP has shown Linjan accusation is false. If UDP can accept Mamadou Sabally and celebrate him in this country, that shows that UDP is a party of reconciliation, is a party of unity, is a party that would embrace everybody in the national interest. So Sabally moom mooy kan be war UDP war ko ñaaka war a accept. Well, man, I was not in the same camp with them. On social media, you've seen some of the online battles we fought, but now I'm part of them. I mean, they've embraced me. That's just one example, Bimalawan. It's a great party. They have a great heart. Why am na ñu wane UDP dafa tribalist UDP party tribalist la and all that looy respond si ñooñu. Well, man, okay. Lu ñoo jiñ man ban laaka lay laaka ni man Banjul laa juddoo soose laa njëkk a dégg. I mean, Alaaji Ousainou Darboe famille bi soo demee si kër bi fii jabaram olof la waa Banjul la suñ maire yi aji yamu ndaw yaabo aji yam seeka ñoo ñëpp ay olof lañ ñoom Yaya Jallow ñoom di late Single Ñaasi. UDP is the most diverse party. Dafa mel ni politics if they involve propaganda sam noonu suñu xamutee ne mënuñ laa win in a clean game they go dirty. What is the final message to Gambians yi nga xam ne ñooy seetaan? Well, my final message mooy UDP we have crossed yet another hurdle. ñu socci woon panereetaan rus nañ. This is the final sprint of the marathon. Our doors are open. ñëpp xam nañ ne ñun ñoo fee mun a génne di incumbent. ñeneen ñuy play games around. Let them stop the games and come to the bandwagon. Let's remove this corrupt budding dictatorship, Adama Barrow. Let's work together and redeem the country. The future of the young people is at stake right now. Yeah. Thanks for having me. UDP la commando moo nekk ni maire su ko defee rek nga ñëw ñu waxtaan maire kaay Garmi su ko defee ma bàyyi la rek nga wax ak maire bi yaaga naa ko approach maire kaay baala ma rek 1 minute rek maire kaay dégg ngeen mi ne bu ma ko ooyee maire dañ ko yaaga approach moo tax. jaa ngeen def mbokk yi su ko defee rek ñu waxtaan ak yow xam naa ne tey am ngeen mbégte ndax xaar bi yàggoon na mooy bi ngeen defee seen nomination Monday ba pare ngeen ànd ak that massive crowd mbooloo mi toppoon lawyer Ousainou Darboe ngeen gunge woon ko mu def nomination am waaye amoon ay jiixi jaaxa yu ci doon am ñu bari am sax ñu ci doon wax ndax dina qualify du qualify am na ñu doon jéem a wax loolu ba taxoon na sax am na ñenn ci ñeen ñoo xam ne xawoon ngeen a tiit waaye lépp jàll na moom mooy ki njëkk a annoncé ne nominate nañ ko bàyyi di IEC chairman tey yow as a parti militant ban yëg-yëg nga am ci loolu. asalaamaaleykum kontaan naa trop pour wax ak yéen man Nafi Jallow Sané laa tudda suma papa mooy Jallow Sané ku ko xam ko si politique man si laa juddu si laa yaroo since Jawara régime ku xam Jallow Sané rek xam nga ko ak Sir Dawda Kairaba Jawara waaye tey moom dañ kontaan trop parce que ñun xamoon nañ ne Ousainou dafa dem waaw man moom xamoon naa ne Ousainou dafa dem te suma morom yëpp xamoon nañ ko xëy na ñi panigoon xamuñ woon exactly what was going on waaye ñun xam nañ ne Ousainou qualifié na pour mun a dem waaw. léegi jàll na nekkatuñ ci wàllu qualify wala qualified léegi he is already qualified léegi li campagne léegi mu start ñu gis ne on the 9 muy Tuesday la campagne war a start te gis nañ fi lot of seen diaspora bi ñëw nañ ngir àndaale li nga xam ne mooy seen contribution ngir dooleel ki nga xam ne moo di Ousainou Darboe ak UDP ngir ngeen tàmbali li nga xam ne moo di campagne bi tey jii ni ngeen waree woon dem ci gox-goxaan yëpp wër fépp ngeen war a génnaat demaat campagne tey nan ngeen pare li nga xam ne mooy campagne bi ak fi ngeen fi place barab yi ngeen war a jaar yëpp. waaw niñ paree mooy suñ last campagne bi bii dañ koo dabul liñ defoon si last campagne bi bii dañ koo dabul ba 3 times sax boo ituwut parce que bii moo gën a am doole bii moo gën a am fula bii moo gën a am fayda
te dinañ mixoone fiñ jaaroon yëpp dinañ fa jaaraat inshallahu rabi waxtaan ak militants yi waxtaan ak supporters yi si dex gi ak yëpp fuñ duggoon rek dinañ fa dugga su neexee yàlla dinañ make sure ne taxaw nañ suñ tànkawaat foofu noonu pour gën a wax a gaay yi su neexee yàlla ñu gis ne taxawaay UDP ci wàllu élection ci Gambia lu yàgg la taxawaayu UDP ci wàllu élection since parti bi ñu taxawal ko 1996 ba léegi élection yu bari daf ciy bokk ñu gis ne Lawyer Darboe am na expérience ci politique bu baax a baax ci Gambia tey ji ñu bari di wax ne bii mooy nekk last chance su xëy na Lawyer Darboe du ñu wax sa UDP waaye Lawyer Darboe parce que xëy na mi ngi jëm ci mag waaye gis nañu ba tey am na kattan gi ndaw ñi bëgg nañ ko waaye yàgg na ci mbir mi léegi tey lan ngay tontu ci ñi nga xam ne dañ naan bi mooy last chance am su winul bi du winaat élection ndax yow loolu gis noonu ngay gisee comme ni ñeneen ñi di gisee. waaw man giseewu ma noonu parce que yàlla rek a xam kan mooy am last chance ak kan moo dut am last chance ñun suñ mbir yëpp ñu ngi ko bàyyi si loxo yàlla moo xam kii war a am last chance ak ku dut am last chance waaye man mii Nafi Sané xam naa ne Ousainou this year dafa toog inshallahu rabi dafa jël presidential seat bi. ci loo ko teg ci crowd bi koy topp wala yow da nga yàgg di ànd ak moom ci too bi nga xam ne mi ngi ko doon def 21 days too bi mu doon def ci amal ci réew mi yëpp nga analyse from nit ñi niñ ko toppee wala dafa am loo xam ne ñun xamuñu ko. waaw li xew mooy demoon naa si last too bi starting to ending maa moom from day one ba si last day bi waaye li ma gis fees na suma bot not ne crowd bi génn nii si nomination bi waaye liñ gis si biti si àll bi fees na suñ bot te am nañ confidence ne we are going to win this election inshallahu rabbi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci interview bi ñu may xam naa ne dañu lay bàyyi nga dem waaye xam naa dinañ gën a waxtaan ndax campagne bi yëpp nañ leen topp di ko cover incha allah. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV ñu gërëm ko bu baax moom rek su ko defee rek ni lay demee Fatou gis nga ginnaaw nomination bi fan si ni ñu génnee ñëw fekk seen political leader fii ci seen bureau bi di wane seen compte seen mbégte ci ginnaaw ba ñu annoncé ne Lawyer Ousainou Darboe accepté nañ nomination am waaye nga gis fi ñu bëree bëri Fatou jóge diaspora yaa ngi doon wax ak sànq Mamadou Sabali ak réaction bo nga xam ne bu positif la énergie bi nga xam ne ñoom ñi ñu ngi ko daal di am Fatou Samb. Garmi te dama la indil broda Lawyer Darboe ki nga xam ne moom ak Lawyer Darboe si lu ma dégga ñoo bokk ndey ak baay am na ndax amut waaye ñu ne nettali si laa ñu borom la daaxee bu ko defee rek ma indi ko mu ñëw toog ma waxtaan ak moom su ko defee rek ñu bàyyi ko mu toog ñu waxtaan wax naa leen ko Gambian Talents TV benn parti taxut ñoo jóg lu ñu tax a jóg moo nekk Gambia te Gambia moo nekk loo xam ne ñun dañ bëgg a mu move te move fam nag xamul ban parti ko am lu dul li nga xam ne nag mooy dëgg yaa amee sa carte maa amee sama carte votal ku la neex kon nag Gambia yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV jale yi bari neen waaye bokkuñu tey duñ mun a nduroo dinaa leen indi laat beneen semestre indi naa leen ki nga xam ne ñu ne moom ak Ousainou Darboe bokka waaye dinaa ko laajte nettali islaam ñu borom la daxe na nga def noo tudd dégg ma wala bu baax de no problem léegi yes if I ask you in yes no problem mix ko waaw man Yaya Darboe laa tudd noo bokka Ousainou Darboe sama mag la noo leen bokka exact seen papa waaw masha Allah Ousainou Darboe ban façon mag la mun nga dem waaw English ba mix ko rek gars yi nga xam ne yéen ay seetaan xam naa ne ñu bari ñu ngi request ne da ngeen bëgg a mandinka waaye so unfortunate suma mandinka bi baaxut Aïcha mi nga xam ne moom moo amee mandinka bi tey nag whole day mu ngi nekk si li nga xam ne moo nekk IEC moom moo fa nekk throughout so this minute dafa xaw a soona but Aïcha kaay ma bàyyi la rek nga waxtaan ak ki nga xam ne moo nekk broda Lawyer Darboe ñoom ñaar ñoo bokk benn papa ngeen waxtaan si mandinka parce que xam naa ne su mbokki mandinka yi ñu ngi bëgg a dégg mandinka waaye tey dafa soona tey whole day moo nekkoon si IEC bi Aïcha ma bàyyi la rek nga waxtaan su ko defee ñu make sun viewers si happy jërëjëf Fatou mari njibelami mbebe njibe kan from pipeline here nataleka jiko UDP kol fana kabriye announcement okay ko ila candidate qualified to run for December elections nata na multarajan na diaspora ko tarajan minyalan ko itol fana donation okay towards the party min tata for almost 7 million from Seattle chapter and 2.9 million from New York chapter binak nata na tarajan covering ibe announcement okay kan albe no mintu I see announcement
When taral benna program okay kam. Mbe kono to ngamwe mole bulo ko si jang chocho kumata. So ngalo ko official announcement okay dale. Makafo ko na party leader lawyer Ousainou Darboe te fana be mol ko ne miliano ko IEC silo di dale ka fo ko yeto monne pour yeke candidate to ni election min kana. But anyways, until man sika soto nung anyways, ka foko na party leader a qualified tele, in fact a over qualified tele, pour kalo kake presidenti, ka foko IEC te sembo soto le te sila o sila soto la, isa bali minna kake na candidate oti. So we were not surprised at all, bearing now chocho moy, mitinoni stopta, chocho kumata, mol dia, mol fenketa. It was very emotional. Mojama starta kakumbo jeto, including party leader Fang, anya jiobota. Just the emotions, it was a milestone, a very important election on Mbokanying, to have an opportunity to be one of the candidates, Milialo Gambian Call with Chancellor ka choose Jumala Bekele leader. So it was very good, and Patiomol content abake, saying do kola tutajeto, ka futandi, anyanda futana daming, come December 4th, in Kasabiro Keta inshallah. The Wafalako view Darboe, view UDP, and Kavako will be the president-elect, inshallah. Nanata nomination or la Carola. Ka bring alla candidate tata ayala credentials or beta ya be the IEC la operator. Diamo nata sia both on social media and in the society. Ko abe disqualified as a keno ya disqualified. But then being Natajako, the likes of Citizens Alliance, with a lot of us were shocked because we were not expecting Kabe Bolana Citizen Alliance in my fighting Ahmad Nyala Karola. As a party, where do you guys stand now? So anyway, come here for Nyamin, a party like Citizen Alliance. They've been around for a little bit now. They're still relatively new in politics. Politico is a very crazy, nasty game. Until ngalon ne meta konole sako ni mim follow ya wa wala ya jameti. So to a certain extent surprise, but bitung political fed in nala sartolam. Nomination of nala sartol sotole. And it's very clear to everybody sartol ni mumuneti. But sometimes sartol dol bijeto a timando ka koleale. Especially registered voters nyolta who will nominate you. Stipulation on lebigeto milialonko every region famous nominate lajeto. And a certain number of people have to come from every region. I think it's at least 500 from each. Not region, I think constituencies or something like that. So sometimes some people overlook that. And they get 10,000, registered, voters, nominating. But you must make sure that they are delineated, can make sure every region is represented. So, I think that's what they are saying, CA and my party and others like that. So, Lua leveling, you have to follow the law. Nima kenak, Lua simutanolo and the Kafanyadile. Lua is the law is very petty. Sometimes we kudolta yamuta kubati wasinake bulu kubati wala kada nyindo bar hanibi kami na leader ya fanyaming ni party dol mili yalon ko yela mol disqualify ndi hanibi inyantele ya jibe ko it's not all over because ilafta munela until bara lafta wala banko e falling for the betterment of the people mol la nyato kaya mol la nyato ta and mulla nafa lafta banko ita waledo man sakunda min bijeto bi imantara ke kanya ngama gamen kolbe yolon kan ni gamen ka gamen nyininka kunung janim baro ena anem bi ela baluo jumala sono yata ngama kunne sono yata so mimbo nya lafta be lafta falewla UDP fa lafta falewla UDP is the leading party in the Gambia today, even included NPP. We are far bigger than NPP. I can say that, and I know They're bigger than. Oh, of course they will say that. Everyone, honey, kupatiwa milota kunwe kafale they will win, and but everybody knows that that's a joke. So, but in any case,
be a welcome la to come and join us. Ngani yomiminti na Gambia bonda miminkono. So I hope they will look within themselves. Ye kacha da manglu, ye na ni ye kacha, ye kafumolma, nga nyimman sakunda kurung mimbi ngabo lijeto for a better Gambia. And I think under UDP government, I think they all know that, and we all know that Kafoko, democratic, rights, constitutional rights will be far more respected than under this government. What we heard from SFL, for example, Nile Nasty game in player kama ala nomination loom. Only Barrow and his people will do something like that. In never in your life will you hear a UDP do something like that, because we don't operate like that. We operate in an atmosphere of freeness, fairness, and truth. Yala Barola of Molu, they are opposite of all of those things. So let them come and join UDP. Inshallah, Ninata join us. I think we will have a better Gambia tomorrow, where Mbebe Kunna Jele and momenting isembo meminti la fero meminti ngada ngala nyoka nga banko ta nga bondi abe minkono na banko ta nga samba nyato. Inshallah. Nanata alla 5-point agenda la. Na jelo ko alla funding kel ya tale ya interpret to a more understanding level for the masses out there. Nalo ne alta alla parti nyaton ko tata no banko be muru ngola kaji ko to promote alla 5-point agenda. Sa atol as a party nanata in government. Are you sure Alia Mimbe for Nanatala 5-point agenda, what food security, giving opportunity and employment to young people, and improving healthcare system, education, and digital exactly, and boosting our economy, which I think it's important. So alla nyimbe albenying put into strategical level, and also how are you going to implement it? Okay, so one thing about UDP, again, we are not APRC, we are not NPP. Mi alonko baro fangleaf ako ni be campagnola e ka fole min diata multiloye but ni sita min diata e koleke. So that means basically katale kamol fake ebe promise la kola mi alonko ete fanga yalo loko it all promise will fulfill. UDP doesn't operate like that. Ndel bukata dulato nga mo promise fenna mi alonko ngalon kontakela. Ni nga koko nimfo kol lafta nyile kele salon ko ngani senung lafta kela walla ning ala endema we will do that. You understand? Yes, ika kuja malata ya ngani la molie ya ngani fange, but all of sometimes abebuka fulfill no. You understand? Barkafo ko mbe kumo kensem po da mala UDP doesn't operate like that. Ninga feofen nimfo salon ngambira la kenneke nga fero le landi mi alon ko mbo kolni mbataman no la nyami. So na 5-point agenda, all of those things the party leader said na mol sitale months and months and months, to discuss with area experts. Mol mi anko expertise in each of these areas, and then he advised from those advice and the discussions for 5-point agenda and many other agendas be able to kono. So therefore we can be rest assured UDP Mansakunda see that all those agendas will definitely be looked into very seriously, and they will be implemented according to UDP Laftala Nyami. Naman Beng isalong ko kudole adadunje, because you cannot control all the variables. You understand? Kudol bijeto ikala fakilale badning alamamba kitiala abuka keno. But be rest assured that all of those things, one way or another, we will look into them, and we will make sure that we make an impact in each and every one of them. Youths, for example, we have to give hope to our youths. Funding kol bijang bangko kanjan mi ko bi bitakan karamuto dol bijay ka bo karamuto ka eta karamuto na fala bala. Ni jita te do ko sotola. Dol kata ya wakili eta feji eta siri do kuta sotola. Hope to yeto. No chance of making it for yourself. Sakodum kadimbal de ma kela ululal de and stuff like that. And we think that that's wrong. We have to develop our economy. We have to put strategies in place. When young people go to school, the parents toil and work really hard to make sure that they get education. That education has to really, really benefit them.
and their families and their parents for that matter. And for sure, that will happen. We have a lot of programs that we are thinking about. And inshallah, I'll tell people, the UDP sita, within 3 months, 100 days, 6 months, Molba for like, yeah, Ningalon UDP na de Birinjuna. Yeah, mantala kumaken. No, kuma kensen to ngawle for UDP manko participate. Ndel kuma kensen for mono. Yes, we are politicians. Politician all kakuma jamal fan stuff like that. But the party leader la mankonya. So nim party leader mankonya milba no ma ite keno la wanya. Ate so na wala fang. Kata kakuma kensen for wrong. You know, like Baron Alamol. Honestly, these people they just sit. You know, I mean, ila party leader fang. You know, akasile na sida jota kumol for la wrong. So that time so it doesn't matter to him. Alamol you only decide. They decided. It doesn't matter whether it's the truth or not. Just go and mislead people just for us to be able to be elected. But Ning Alason, the Gambian call couldn't tell it. They know what's going on. In this day and age, in this new media age, if Ellen debate interview Kanyang, 10 years ago, the only thing Minnesota done what over GRTS radio or GRTS TV. Nimang news boy mo tamo ila blado. But be news kamo blado. Mol kami mo news to blado to GRTS. Because nobody watches GRTS because it's a propaganda machine for the government, you know. So fania for nafatala. Ni nga fania for janting. People will go online and then they say, yeah, that way for Tonyate and Nilam Tonyate. And I don't want that because my reputation is very important to me. Malafi moyenje ko momi alon ko fania fo ikafanyim elake fania drayo damalno. I don't want to be like that. Some people don't mind being like that, but I don't want to be like that. And UDP is not like that. Inshallah, we are not just talking, we mean business because we know Gambians have suffered enough. We know Gambia can do better. And under UDP, Gambia, inshallah, will do better. Nigeria Alnata Alia an amount of 7 million and also 2.9 million Talia present to the party leader. Alkanyenke Puruminaka. Okay, so UDP for a long time, the diaspora branch has been very, very supportive. And especially when it comes to financial support, because in Delta Young, we do contribute a lot to their ideas. We contribute a lot to strategies and stuff like that. But none of the financial support, that's where we excel, because we know Kontijang will be on the ground. Woleka Tara do Kuola, just like CD Darboe from Kansas. Let me explain, Kang, that he joined them in their last tour through the Nyomis and the difficulty and the hardship these people go through. I've already explained Kandung. So until all along, but so we said we can really help by making it a little bit easier financially, because political is very expensive. It has always been expensive, but especially nowadays, it's even more expensive today than before. Therefore, I'll make sure ko until Faransi minkeno ngandangke in siminkeno, and we have been doing that over the years, but especially this time around. And it's because the reason for that is many reasons. One of them is honestly na patio, it's at a stage me alonko adabaron the lenga ke abumin to be. You understand? We are the ones who selected him to be a candidate. We are the ones who made sure he won the convention. We are the ones who made sure he won the elections against Yahya Jammeh. Say he turns around, I Delta, I Jamfa, I betrayal leke. Not only UDP, but the whole of Gambia. Because animolela hidol mintamol dodo nintimande. So ngajeleko and Banko Bitaka Nyami, we all know things are harder and harder for everybody. And just recently, a la declaration of assets with the IEC. Baro yokodobe windole. $15 million he house, 12 million. He has, I think 8.4 million of cash in a bank and 12.4 million in another. It's a good question that we have to ask, and it's a good question that he needs to answer, because not to come and line up his pockets. I understand.
So therefore, di ngalon no konda man ko mantataka nyama. What we want to do is to make sure that ngabago bondo kono wala diaspora ko yete city. The first thing we can do is help financially. After that, we can go and come and help with the elections and everything, and make sure that Barrow is not going to be the one who is going to lead this country in the next 5 years. Thank you. Thank you. Thank you very much. Aisha waxtaan bi rafet na mashallah, thanks so much. Tey nag moom bisi waxtaan la Yam Seka moo nekk nii mi nga xam ne moo nekk UDP su ko defee dinañ la ñaan rek nga ñëwee nii su ko defee nga jàkkaarloo caméra bi askan bi seetaan la bu baax a baax mbokk yi télé yi bari neen comme ni ma leen koy waxee all the time waaye bokkuñu waaye tey nag moom foog shotin interview si bu ko defee rek ñu indil leen keneen ak keneen suñ jógee si moom dinañ leen indil Olit Diba Wadda dinañ leen indil tamit ku mel ni Pata PJ ñu fi gis a lot of people salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi. yow yaay kan. maay anti Yam Seka bu United Democratic Party. tey announcement bi déglu nga ko na déglu. announcement bi beetuma parce que xamoon naa ne ku mel ni Hecci Darboe su yónnee application am pour taxaw as flag bearer presidential candidate duñ ko reject parce que benn lawyer la te constitutional drafter la da constitution. That's the right thing that mun a qualify. waaye am na ñu doon wax ne lawyer Darboe du qualify xoolal cameraman wan ma Musa Bacile ngi noonu ngeen ko gis muy dem unfortunately balaa caméra bi di egga foofu Musa Bacile dem na dafa ñëw seet lan moo xew United Democratic Party ndax lan la bu ko defee Mohamed Garmi dawal nga seetali ma Mohamed Bacile soo ma ko mu ne inil rek mooy Musa Yali Bacile sama ko mu ne inil parce que fii boori UDP la te ñu ngi ko gis léegi inil ma ko su dee nangu na xam naa ne aji yam dina bëgg a mu wax aji yam mbégte la ndax ndax da ngeen fa ne rek dañ leen sutura parce que ñu bari ñu ne tey UDP su ne nominé tutoon dëkk bi dina tas. xam nga li xew UDP xamoon nañ ne dinañ qualify li ma la wax rek gis nga soo amee ko nga nekk lawyer mu xam si constitution bi di liggéey constitution nekk constitutional drafter lum def rek daf ko te si constitution bi dafa jaadu soo moom li dugan si moom bi nit ñi wax man waxuma dara parce que 1996 dañ ko nominé mu jàlla 2021 ñu nominé ko mu jàlla 2026 ñu nominé ko mu jàlla 2011 ñu nominé ko mu jàlla 2016 na taxaw ñu tax du jàlla 2021 parce que dañ ko tëj am na yu bari yoo xam ne def na ko ay démonstration yoo xam ne loi mayut ko woon. démonstration bi mu def loi daf ko may parce que li ma la wax dafa xam loi bi moo génn constitutional right am la génne April 16 den ci solo sande 14 April ak ay nitam mu ne nag moom it ku jàpp saga ku gisu sa ganaar timis nga yar sa ganaar timis gisuloo ko mu dugg si kër danga ko uti surtout doomu aadama on di 16 mu génne di seet solo sande teg ko si yoon parce que amee public address system national flag bi la téye moo ñim àndal ñu téyente seen loxo gàdduwuñ dara lim def yëpp dafa legal defu dara lu illegal parce que moom daf dee wax ne ali nga loi bu ñaa lim génne 16 April nekkul lu jaadu la waaw xanaa ko bëgg a yàqa aji yam neexul ba neex waaye askan mi ñoo koy wax ñu ne lawyer Darboe dafa mag maanaam paala yéen tamit ay mag ngeen da ngeen war a abal xale yi da ngeen waroon a bàyyi ñeneen si parti bi mooy xale yi ñoom ñu jóg nekk li nga xam ne mooy seen presidential candidate dan lawyer Darboe su waree nekk président sax mun na am lu bari lu moo yaaxa si dëkk bi yow gëm nga loolu. gëmu ko moo tax ma support ko ñun olof dañ ne mag mun naa bàyyi si réew te loolu wax ju yàqu la rek ak noon yi ñun suñ constitution bi parti bi constitutional party bi dañ tëral US ne dinañ am more than 30% ñoo xam ne ay ndaw lañ si executive bi te loolu lañ doxal soo cegee suñu executive bi ay ndaw Aliam di ma may tuuti rek Garmi kaay parce que yóbbante axala Garmi yaa demoon wax ak ki nga xam ne mooy Musa Yali Bacile lu mu wax
waaw Moussa waxtaan nañ nee na moom fii place am la barab la boo xam ne daf fi ñëw fii lay jëndee si reer nee na dafa génnoon amoon ci ay yitte yu mu nekkoon ba mu noppee mu ñëw fii mu ne xaaral mu jënd reer pour reer waaye xamul woon ne sax am na luy xew fi nee na bañ kumpa andiwu ko fi dara andiwu ko fi solo naa ko ne ko dañ ñëwoon nga ne ñu put la on the record pour nga wax waaye mu ne noono naa ko jox suñ ndomba moom dafay def press conference su ko defee dinañu invite kon nag jërëjëf Garmi loolu rafet na bu baax a baax a baax aji yëpp ko dina li ma war a ñun suñ constitution bi amen ko léegi 30% almost 40% of youths moo nekk si soo gisee loolu ñu xam ne nañ ngee maxi dañ fa ci Darboe bés moo simi daalaam ndaway sol daalaam si United Democratic Party du beneen parti nag man bés maa simi suma daalaam ndaw bu jigéen ne sol suma daala si United Democratic Party te yaabo li ma wax mooy Saadaaro la fi nekkoon ñu ne mag la ñu génne ko fi Yaya Jammeh jël réew mi doon xale bu tuuti mu yàq réew mi yàqu ñu tànn Adama Barrow muy xaleel mu gën a yàq Yaya Jammeh bon nag dama ne nañ jël mag mi doon Ousainou Darboe sànni ko carte mu mun a wéy ci Gambia. Barrow ñu ne doomi Darboe la. doomi Darboe la Darboe baayam maa yaayam du dëgg maa yaayam ndaw yaabo ñoo yaayam waaye dama wax ne Barrow doom wàccal baay eeg doom wàccal baay eeg Barrow doom wàccal baay eeg li nga wax bare na li nga wax sa baay bare na def nga ko ba juróotu la sax yow bañ nga baay gi fi mu nekk nii waaye Barrow baay sa baay nga campagne 2016 ñun ñëpp gis nañ ko record saa ngi on fi mu nekk lu fi waay def fii ba fukki at mu ngi si internet bi werante amatu si weddi amu si doo weddi yaa daa wax ne nii faafaata liñ si wax yaa ko xam campagne Ousainou Darboe ba toog ñu jàppale la te nga def ko noonu maa ngi laa yëgal ne lépp looy fexeel Ousainou Darboe sa bopp la nag man maay wax ak yow te xam nga fi maa waxee Darboe ñaar xam nañ yoo xam nga man xam na yàlla xam na lu ma la wax war nga koo xam ne dama ko teg fi ma ko war a teg fa ma la tegoon su ma la waxee war nga xam ne maay waxati macha allah dama ne lépp looy fexeel Ousainou Darboe pour bu mu taxaw du bii jàll na dégg na yaa ngi benn fexe boo fexe ñu ngi laa xaar soo teewlu pexe bi nga fexe sa bopp xëy ci Darboe du sa morom ñun duñ sa morom ay si qualifié nañ ko pour mu taxaw pexe boo indiwaat sa bopp ñu ngi laa xaar nag sa pexe yëpp ñu ngi koo dégg duñ ko wax ba nga pare li nga lal yëpp ñu ngi ko State House Barrow loo wax State House boo setee ma yëg ko man. ana na ngeen fa am agent xaw ma de loo wax ba mitin mi ngi mitin démba di fexeel Ousainou yëg nañ yëpp. mitin lan ñoom ñoo xam. waaye na leer fii nga toog man bëgguma leen dem Fatou bu dugut leen dem Gambian Talents bëggut leen dem. ma ko leeral la gum ba mu def li moo def maa ngi ko jox strict warning man la xam nga fi maa waxee yoo xam nga man xam na yàlla xam na tere Ousainou Darboe nga bàyyi ko mu contest mun loo ko tere contest loo fexe yëg nañ ko te loo fexe sa bopp Adama Barrow maay wax ak yow xam nga fi maa waxee yaa ma xam bàyyi sa xel Ousainou defu la dara moo tax nga gagné defu la dara la defu dara UDP ñoo la campagne ñoo tax nga gagné te nga def UDP noonu bu mu sek waaye maa ngi laa yëgal ne last chance waaw. yan firnde nga am parce que ñu bari ñu ngi wax United Democratic Party yéen seen parti tribaliste la. foo naa lii laajoon nga ma ko te ñu bari dañ ma ko dee laaj ñi ko waxi yàq la Ousainou soos loolu la yàlla dogal soose yaa ngi si patem bi waaye man olof la toujours dama wax ne soose du sant Seck maa topp Ousainou te Ousainou su tukkee su fa nekku miti man maa acte ñu jox ma cër te olof la te 2016 foog naa ne li doomi olof bi def xam nañ ne UDP du parti soose maa soloon daal Ousainou 2016 te olof la te jigéen la ma def yàlla jàppale ma Adama Barrow xam na
may gërëm soose yi ma nekkal United Democratic Party si cër biñ ma jox they are proud of me dañ ma xajaane ñëm nag surtout jigéeni soose yi ñu ngi wax ne yow loolu dañ la ko jox rek for the sake of ku yow nga baak leen bés bu UDP demee ba win dëkk bi yow doo amaat position boobu li ma wax mooy position bi dañ ma ko jox te yaakaar naa ne position bi maa ko bàyyi maa ngi si télé nag ci télé laay waxee maa ngi live député parti di leen député secrétaire maa ko bàyyi man maay toog bàyyi ko parce que maxina te dama ne bàyyeegu ma de bu kenn foog ne ma bàyyi ëllëg nag ma leeral leen ko waaye dama woon ne duñ ko jox keneen te neexuma ma ne maa ngi start politics in 1974 when I was a very young woman though married at that time ma defal ko PPP 74 ba 94 that's 20 years 1994 ma am break ba 1996 ma duga UDP seen first congress 1997 ñu def ma secretary general UDP women's wing the entire wing ma nekk seen secretary general comme ni ma nekkoon secretary general PPP women's wing ma nekk almost 2 decades 16 years ba 2016 dañu égal te may wax ne yàlla dogal place waaye man place tax ma woon a jóg maa ngi ko wax télé laay waxee ci Darboe dina waaye su ne bëgguma place government bëgguma yow même position in government na ko joxe dama duma ko jël aat ma jox ma jëluma ko nan la Adama jox joxuma daf ma joxuma ko réeli joxuma waaye dañ waxtaan ne ma daf ma bëgg a jox sa mel ko suur naa bëgguma position na ko jox xale yi dëgg mu ma dégg xam nga ban position la bëggoon xam ma ban position la bëggoon jox waaye waxtaan nañ ko fekk li xew balaa loolu sax ñun coalition bi dañ doon waxtaan doo formal gun government ñi wax ñi bëgg a place xone bu Halifa Sallah ne bëgg place pour government National Assembly la am interest yaa ngi dégg Sidé Jatta ne bëgg place government National Assembly bi la am interest yaa ngi dégg man ma ne bëgguma place nañ ma bàyyi si parti bi parce que ñu ñëpp suñu jëlee position parti bi dafa dee yaa ngi dégg te benn te jëluma place Dembo Bojang ne bëgg place Fatoumata Tambading ne bëgg place waa góor dafa jafe de maay wax ni ñu ngi maa dégg ba government amee ñoom ñoom dañ xëccoo place ba mu des man mi ko woon Khalifa ak Sidiya bon bente maa ngi laa woon si Ousainou Darboe yéen a wiin waaye bëggoon place yi government su toogoon nag mu ne la aji yam man dama bëgg nga nekk suma bopp déedéet nan de ne doxal nguuram mu rek la ma doxal parti mu rek la ñu ñëpp di mun a nekk si government parti bi dee boo duma ko def maa ngi ko wax mu leer na pour ëllëg si biir parce que dina wiin su neexee yàlla su ma jox place ñu nga jéem ni sonne joxuñ ko place ma wax nag balaa mbir mi jot su jotee ëllëg si biir ñoo xam ne waxoon naa waaye foo teg win parce que ñu bari ñu ngi wax ne Barrow fu mu nekk nii dafa mel ni gaa yaa ngi si booram de Barrow xam UDP Barrow Adu Boy yaa ngi maa seetaan yaa xam UDP Adu Boy yaa ñu xam yoo xam nga dañ laa daane maa ngi wax jaaykati laso yi man yem seka maay oo jaaykati laso yi laso amu price Gambia deme laa ko jënde maa ngi commencé naa jënd bi nag li tax may koo jënda sa aaren ba laa ko suur aaren bi ñoo boole bunte ay si dama ko weexal fuur su Ousainou Darboe daanee Adama Barrow du werante dafa jóg weex fuur xam nga dafa mën a weddi lu nekk mën a defuma ko waaye su Adama daanoo di say dafa weex fuur du werante loolu tam a jënd laso waaw fu mu nekk tamit gis nañ ne Barrow génn na bu yaagut rek si li nga xam ne moo nekk nomination bi yéen it génn ngeen ku nekk a ngi wax ñan ñoo ëppale crowd ma bëgg rek yow nga wax ñu si sa dégg-dégg ak sa gis-gis lan nga foog si crowd waaye crowd bi Barrow xam ne du maasam di moom xam na ko
moom xam na ne UDP overcrowd xam na ko there's no way ne daf ko weddi moom dafa wax rek xam na moo nekk UDP xam na ne UDP xam na crowd UDP xam na ko yow itam Barrow xam ne moo gën a xam UDP xam na crowd bi xam na crowd UDP ak bosam xam na ko xam na. so yow naka la. moom xam na àddina si xam nañ. den bëgg a xam si yow. moom xam ñoo ko ëpp crowd te niñ ko ëppee crowd boobu yëpp ñëpp dañ am register voters card ñoo dañoo sànni carte te crowd bi li ñëw leen gis rek li des gannaaw ëpp li ñëw waaw parce que ñëpp ñëwul Barrow dañ laa dóor te doo ko werante soo jógee weeg fur ngaa def da nga mën a weddi lu nekk nga weddi lu nekk yaa ko def dañ laa dóor xëcc daa ba dafa daawoon sa ko dóor la ba nga weeg pour soo jógee doo werante waaw. macha allah fu mu nekk nii xam naa ne askan wi ñu bari ñu ngi seetaan waaye ñu ngi gis ne tey waa diaspora bi ñëw neen joxe li nga xam ne mooy 7 million dalasi ma bëgg a xam rek loolu naka la fa demee. loolu ñun dañ kontaan si loolu parce que United Democratic Party since 1996 supporters si ñoo ko dundal dégg na Adama Barrow amuñu account amuñ nangam waaye loolu waxam rek la ñoo ko daan dundal depuis 1996 ñu ko gën a dundal nag fi mu nekk nii parce que dañ soxla xaalis campagne neexut politique neexut te parti boo xam ne yaa dundal sa bopp foog nga soxla xaalis sa supporter si ñu jàppale la ma di leen gërëm di leen sant teewuma fi woon nag parce que maa ngi nekkoon si beneen mission oli di ba waare leen jàppoon jaay waa Kanuma yi fa lañ nekkoon si suba Maye Ndour yóbbu woon ay bagage faas caaxo moo tax ma xaw a tardé si présentation diaspora bi waaye maa ngi leen di gërëm Mbodj Sidika maa ngi laa gërëm yow mi nga xam ne yaay chairman diaspora bi li ngeen def rafet na xaalis bi dafa ñëw at the right time dañ ko soxla jërëjëf waaw. macha allah aji yam fu mu nekk nii soo doon tàggatoo looy tàggatoo askan bi. li ma tàggatoo rek may gën a ndokkale United Democratic Party di leen gërëm defoon naa audio di leen gërëm surtout jigéen ñi after nomination bi sol nañ seen asobi yu rafet yi te ñoo ko jëndal seen bopp t-shirt si ñu sol ko ñëw fii jiite xëcc Darboe mu dem nomination ñu def ko si jàmm ak salaam génn si jàmm ak salaam ba tey xëcc Darboe qualify pour taxaw 4 December li ma wax mooy United Democratic Party jërë leen jëf jigéen ñi ak góor ñi NPP ñu ngi jóg di jënd carte dégg naa 7,000 dañoo jëndee carte waaye United Democratic Party am leen fula ko mu seg yéen doo leen jaaykati carte ni ngeen amee fayda ba dem taxaw sa rang ba register amee leen ko fayda dañ ca seen voters card yi on the 4 December ngeen teel a jóg dem sa rangukaay ba sànni xëcc Darboe ba bala ñoo 10 o'clock on the 4 ñu ne wiiw Darboe ma di leen gërëm di leen sant parce que naa gis ba léegi yéen ngi toppa xëcc Darboe wax dëgg neex yàlla toppa si gannaawam rek congrès bi doon ngeen renew position am delloo ko parti leader and secretary general le Adama Barrow bugg si UDP te mënu ko am joxuñ la ko duñ la ko jox place doo ko utal sa boppa Ousainou utalu boppam place bi 1996 kilifa Banjul ya daje Gambia daje tànn ko def ko parti leader 1997 ñu dem congrès def ko parti leader and secretary general congrès di ko eesal nag waa jox leen ma parti leader and secretary general yéen UDP soo leen ko defu da ngeen ma coup d'état Adama yaa coup d'état sa bopp yaa génne UDP jërëjëf waaye dinañ dóor ba nga xam ne soo ñu gisee di nga daw beneen yoon xaleel du boree mag nañ dem rek jërë leen jëf may gërëm xëcc Darboe maa ngi laa gërëm si turu jigéen UDP yëpp xëcc Darboe doo ñu toroxal doo ñu dikkale doo ñu bésu loo am bokk ko ñun di ñu neexal di ñu wax ju neex ku si jéggi sarta sax defaloo li nga war def di nga ko teg si yoon wax ko wax joo xam ne te du la sika Darboe yaa baax yaa bëgg a jigéen UDP yal nañ la yóbbu State House su neexee yàlla mën na ko yéen ko yàlla def si barka sallallahu alayhi wa sallam
jërëjëf. jërëjëf kooku mooy Aji Yam Seka su ko defee rek dinañ def ni bàyyee Garmi keneen ki nga xam ne mu ngi fi moom nag mi ne fa génneel Ousainou Darboe woy dinaa la bàyyi nga engage ko nga waxtaan ak moom waaye suma indi leen ki nga xam ne nag mooy Ami Diba Wada Oli Diba Wada ñu ñëw toog ak moom fii ñu jàkkaarloog moom su ko defee rek ñu bàyyi Garmi mu waxtaan non Garmi mun ngaa waxtaan ak moom noonu rek tey moom da ngeen soona wax dëgg neex yàlla déglu olof waa kaay toog fii su ko defee Garmi mu mun a waxtaan ak yow Garmi ngeen def ko waxtaan ma indi Oli Diba Wada su ko defee ñu waxtaan ak moom yéen a ngeen seetaan Gambian Talents TV télé yi bari neen waaye it bokkuñu Garmi waxtaanal ak moom. jaajëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey ñu ngi fii ci bureau Ousainou Darboe bu nekk fii ci pipeline ngir rek di waxtaan ak moom ak mbokk yi fi nekk ak fans yi ginnaaw ba nga xam ne waxtaan nañ li nga xam ne mooy announcement bi ñu def ne accept nañ ko su ko defee rek soxna si ñu nuyu la noo def. na nga def. tur bi naka la. Mariama Camara. Mariama tey nga ñëw fii nga xam ne mooy fii ci bureau UDP di wax nga ne da nga woyal ki nga xam da nga fental woy ki nga xam ne moo di lawyer Ousainou Darboe balaa may wax loolu sax yow kañ nga tàmbalee topp ki nga xam ne mooy Ousainou Darboe. Ousainou Darboe suñu paa la Gambia yëpp réew yëpp papaam la. so loolu moo tax dama ko bugga paa bu baax la paa bu yërmande dafay yërmande xale ay mag bugul kenn jooy loolu moo tax dama ko woyal. wel moom yëg na ni moom ndax xam na ni yow woyal moomu ba léegi xamul ko dama ko woyal mais doomam Yaama Darboe wax naa ko ma wax tam sama yaay Fatou Camara ak Ndoge Njaay sama yaay bu baax la Ndoge Njaay sama moom yëpp sama yaay la wax naa moom yëpp mais inchallah yàlla baax na dama ko bugga comme moo ma jur rek sama papa la dëkk bi xam naa yëpp dëkk bi yëpp bëgg na ko géwal yëpp tam bëgg na ko waaw. tey yow nga nekk woykat di woy nga woy koo xam ne politicien la dafa yore parti est-ce que loolu nekkul du bokk loo xam ne dafa yàqu sa carrière wala yow nekkuloo woykat boo xam ne da ngay nekk di woy am carrière wala yow woykat nga boo xam ne da nga bokk ci political party boo xam ne yow kooku rek ngay woy wala da nga nekk di woy ngir da nga am li nga xam ne mooy kii baan boo xam ne da ngay nekk di woy ci foo dem da ngay woy wala yow fii rek Ousainou Darboe rek ngay woy wala nu mu demee. woy ma Ousainou Darboe kese di because man woy moo nekk sama liggéey woy sama liggéey la woy sama lépp la sama àdduna la nekk Ousainou Darboe kese la di gis na woy amun taana amun nii la comme nit yi lu mu wax ma ne artiste amun frontière nekkul Ousainou Darboe kese la di soo bëgg woyaa keneen tambi keneen nga bëgg ko mun na ko woy yow mii sax mun naa la woy waaw ma xam sa tur léegi ma woyal la léegi nekkul politique de nekkul politique. waaw after naa la wax sama tur nga woyal ma nga woyal ma dégg waaw baax na sa tur bi. Mohamed Garmi ak kan la. waaye after naa la wax sama turi maam sama turi yëpp after yow nga génneel ma waaye dégg nga léegi tey ndax da nga bokk ci parti UDP da nga bokk ci parti bi militant nga wala yow moom yow da ngay woy rek. man woykat la dama bëgg sama carrière bëgguma sama carrière mu waaye dama bëgg sama carrière mu nekk si kaw. est-ce que sa carrière léegi bu fekkee woykat nga boo nekkee di woy ay politiciens est-ce que loolu du teel a demee ci sa carrière maanaam du yàq sa carrière. doomu aadama lu mu bëgg ak yàlla lu mu bëgg nekkul benn waaw man nekk naa woykat yi duma góom xam naa doomu aadama lu mu nekk gis na woykat yi ay président ay lu nekk ay ministre ku nekk ak sa time
gis na ku ne woykat mun na nekk président tey mu nekk woykat te ëllëg mu nekk président musul gis loolu woykat mu nekk mu am xaalis mu nekk candidat mun na gis loolu du loolu ku am xel doo wax loolu ma ne Mariama dafa woy Lawyer Darboe ma ne nii la déedéet jarul loolu de woy bi mel loolu. léegi xam nga nu ñuy def yow dinañ la invite suñu biir télé bi nga ñëw foofu nga indiwaale woy bi su ko defee woy bu fekkee dafa nekk ci cassette wala ci dara ñu teg ko waaw kon bu ñu jógee fii rek nga seen ko suñu technicien ni su ko defee yow dinañ la invite boole laak suñu gars yi nga xam ne ci wàllu entertainment ñoo ci dox ku ci mel ni Seynabou moom dina la invite ngeen gën a waxtaan ci musique bi ak sa carrière. waaw incha allah jërëjëf amuñu benn problème. jërëjëf sa woy bi des na de. da may woyal waaw woyal léegi. sa tur bi fàtt na. Mouhamed Mbaye. Mouhamed Mbaye. Garga. Yamari wa la Muhammad yalla sanitigi Muhammad barika awuzu billahi minas shaitani rajim Muhammad barika dunya la mbejulu fola nkilaye sallallahu alaihi wasallam dunya la niyame Muhammad adunya ko bale Muhammad di dunya la alani bale dunya la ntel jelulut bemba to musura kata jeli di dunya la sura kata jeli aye jeli yake nkila manto ye sallallahu alaihi wasallama nkila betala fadinya kelela tuma mena sura kata jeli aye Allah taala dani aye nkila jamu nteliye jeli ya ta wole kono dunya la mansaya jeli be kala mansaya lu he dunya la jelima frontière lon dunya la Muhammad sallallahu alayka Gambia journaliste barika jërëjëf neex na bari na macha allah jërëjëf Mariama carrière bi yàlla ci yàlla def jàmm nga ñu gën la xam nga gën a siw way neex na lool macha allah xam naa ne su ma yoroon lu la teralee dinaa la teral waaye yéen ñuy seetaan bu leen neexee ngeen teralal ma ko Fatou dafa mel ni andiwaat nga gan su defee ma bàyyi la ak moom nga ngeen liggéey yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV jaajëf. tey soona nga macha allah wax naa leen ko seen favorite online television Gambian Talents TV nu ma koy waxee all the time we neutral and bëggun ku ñu mere o ku ñu mer o ku ñu kontaan lu ñuy def moo nekk liggéey bi soo mere sorry soo kontaane let's go but liggéey rek la ñuy def te liggéey moo ñu tax a jóg moo tax saa su ne ñuy liggéey we stand in for no political party we are in for Gambia ñu ñor ma ne naa wax nag ngeen votal ma ko election bi su ko fee ma nekk seen party leader ma nekk next president yi Gambia dina ma neex na nga def loo fi nga ne yéen ngeen ñu tuddal Ousmane NPP la waaw NPP de dem leen ngeen xool bu baax a baax ngeen xool Gambian Talents ak history Pa Ousmane NPP la ma ko wax ma déglu NPP la ma di waaw Pa Ousmane man maa koy waxal ñun suñ télé moom ñu gis rek loo leen def nekkut fu loo def ko war a maanaam ñun fële su la ñu dégg di def all the time ba su defee raay daf ko di wax all the time xanaa ma Pa Ousmane kon doo dee seet man xam naa du Pa Ousmane suma ragal yéen waa UDP some of you gaañe suñu against rek ngeen ne kooku nekkul foofu foog loo ne Pa Ousmane NPP la de gën a against than UDP sometimes daf dee try so yéen ngeen bëgg a Gambian Talents ñu ñëw seen part waaw non déedéet waaye ñu wax dëgg bi rek dëgg la ñoo waxal ñun kenn fayit ñu te bëgguñ kenn ko ñu fay waaye léegi ñu dugg si waxtaan bi léegi ñu bàyyi la nga nuyoo askan mbooloo mi maa leen naa nuyu waaye la bokk gaay de den bëgg nga leer de caméra technicien baa leen ko noonu dafa ñaaw fu mu nekk ñëw na Gambia bokk na si Gambia na bo maa ngi taga waaw maa ngi nuyu mbooloo mi di leen sant di leen gërëm di leen wax ne jërëjëf noonu la ñëwee teewee suñ tey bés buñ fa amoon tey suñ diaspora chapters yi comme ni ñu ko dee defee rek ci every election since 1996 li leen dee def lii mooy suñ dami part suñ am du jaama yi ak suñ soppe yi génne seen xaar ak seen time jokko parti bi so tey loolu ngeen teewee mu seen final lifin bi announcement of the candidates ñu bari am nañ si content because there was a lot of information. It's normal sometimes in a democracy,
because so I'm a media platform you buddy, and sometimes you have those problems, misinformation. Kid to how kid if I disqualified, they gonna him. So them meet on see some UDP people, a lot of. lan moo métti dama bëgg a wax bi mu clair dama bëgg mu leer bëgg ma fi pata pata. No, come there. There was a lot of misinformation, and I know sometimes those things come from the other camp. Just put something out there like. But misinformation la guy joxe. Come like say the party leader to qualify. Which is a lie. It's not even a topic of discussion. Right? It's from somewhere, some other camps that are trying to sow confusion, distract people. So we were just calm down, stay the course, and listen to your party. Let the process take course. Let IEC do what they have to do, and exercise restraint and discipline, and watch your party leadership. But unfortunately, we're living in an age of media. Connect not on Facebook and just say things. But we had those. Mr. Darboe loolu moo nekk loo xam ne ñëpp a ngi ko doon waxtaanee ñu ngi wax ne Darboe du qualify yow yan sarta nga foog ne moom ngeen def ba Darboe qualify. No, I come here Sutherland def dañ follow rek what needs to be followed depuis 1996. Same process, same ñun naka si lu lañ dëkk basically 20 years. Before nekkuleen on vice president, before nekkuleen on minister, but léegi things si dafa change tëj neen leen and all that. Yahoo dara lu baax fa, so we follow the process and filing what I file, and IEC did what they need to do. That's it. It's a simple process. Boo xam ne comme ñu ngi xeexa ñoo xam ne daal ñoom seen life yëpp loolu la misinformation, from seen leader all the way down loolu la ñu xamee gars yi tey lii ñu ne lële waxee tey suñu waxee lii tey la gars yi that's what they do, just confuse the people. So alhamdulillah yëpp jeex na daal, so we move forward to the campaign now. Let's talk about that. Mashallah, suñu ne Ousainou Darboe foog nga ne dina nekk di right president for Gambia. Kontaan naa si laajte bu baax te façon laajte yi baax na tamit yéen ngeen koo laajte li moo dee saxal suñ démocratie gën a nit ñi lii laajte bu correct la parce que léegi ñu ngi wax kat mooy Ousainou Darboe lan tax ñun foog ne mooy right candidate, right? Su ko defee nit ñi mën a jàng si even doomu UDP sax ñoo xam ne xamuñ ko bu baax man loolu lu ma si mën a wax mooy nit la boo xam ne since bu mu nekkee xale ñu bëri dañ dee coow di wax man dëkk bi laa gis nga loolu neex naa wax waaw nga wax moom ku nekk mën naa wax waaye ñu ko dee jëfandikoo ñu ko dee def moo jafe moom depuis bu mu nekkee xale ay 30 something years si la stamp his mark in the Gambia di taxawal ak ay nit ñoo xam ne dañ néew doole si mbirum loi soo amul xaalis yeneen saa yi dañ dee sona so moom loolu la defee maakaam bi bu mu duggee si loi bi dafa farnde di taxawal ay néew doole ay baa doole ñu am xaalis ñëpp la dee emal waaye am na many instances he's always standing for the poor people ñu xam amuñ doole borom doole bëgg la naa jaay doole loolu mooy mandargaam balaa moo dugg si politique te politique tamit comme nu ma la ko waxee rek comme ñu bari xamuñ ko ñu bari dañ fa ne dafa toore fom patiem man la UDP kaay la ñaan toppama loolu tamit in the service of people si la nekkoon bu militaire ñëwee ay mag ay pas si dëkk bi ñu toog ñu xool dëkk bi ni moo demee ñu ne lii du mën a baax militaire nguur du dee baax so añ sakal pexe ñu seet naka la ñu mën a génnee kii gars yi xool ku nekk xool few people ñu trial pour ñu lead leen waaye ñeneen yi bañ moom ñu laaj ko mu xam lu si nekk xam na ne militaire is wood dis mën a ñàkk sa life ñàkk sa ay xaalis sona lu bari mu fa waaye ba léegi with all this lu amoon luxury that he was living di dem America di dem ay Olympics and everything di enjoy life këram baa ngi ne American embassy opposite dangal kooku du ko ñàkk at that time waaye loolu mu gis loolu noonu mu jël mu ne paay macha allah dinaa ji so loolu daf lu mu firnde mooy kii dëkk bi ko ñor te moom daf ko dee jëfandikoo tamit ne ko daf ko dee wax rek depuis boobaa mun dellu gannaaw lu nekk fekk na fa ree naka di ree ni ñaami ñu bari ñoo si dee ñu ñoo si dóor ñu ne exile mu ñàkk xaalisam
hardship friends mi bàyyi ko loolu yëpp am na fi waaye ba léegi dëkk baa ko ñor ak nit ñi ñu ko jiite musuta fàtte seen trust that he had in him so loolu 20 years of service in politics and before that another 20 or something years of service to people so put it together that's a good track record loolu kenn mën a fen 20 years wala 40 years so dee déggu si yow di nga daanu di nga fail at some point 10-15 years di nga fail waaye 20 plus another 20 of private life consistency like that standing for poor people loolu si man loolu feel na ma with confidence that this guy lu moo wax daf si déggu waaw ñu ngi gis ne Ousainou Darboe tey ñu bari ñu ngi wax ne hit na duñ ko nominate and all that so tey bu news bi ñëwee si moom naka la loolu mel well si man it's not like that comme nekku na dama surprise on waaye am na ñu bari ñoo xam ne seen xelaa ngi texoon ñu ngi confuse so man suma kontaan fu mu ñëw mooy naka laa gisee ñëpp ñu calm down ni ñuy relief ñeneen they are very happy ne comme li alhamdulilah jàll nañ fànn bi léegi ñu ngi dem si beneen fànn léegi waaw loolu moo ma satisfy not me personally I never had any worries about it but there was a lot of people who had they were in pain and I would say just to see them relieved and happy that mashallah li jeex na léegi ñu dem to the campaign loolu waaw feel na ma with happiness so kañ ngeen start seen campaign I think maa ngi dégg about it 13th I know the official one is like around 9th or something but for now we are leaving the process is starting Society Party around the 13th we have different strategies different things that will come up later when it comes to so yéen waa diaspora bi dégg nañ ne yéen a ngi joxe tey xaalis bu bari ma bëgg a xam rek naka la loolu demee ak ñaata ngeen joxe waaw comme loolu rek comme ma la waxee rek at the beginning comme tradition la boo xam ne parti bi noonu la ñu basically that's how we were formed depuis the beginning amuñ ay donation yu ponkal ñu dee jógee si ay businessman ñu ji de control ay businessman suñu la sànc rek ñu laa jox xaalis soo gañee foog nga dance their tune right la gars yi wax nga def so ñun ne parti bi dafa nekk si loxo ay baadoole ñoo ko sànc it's for the people by the common people yow mi jaaykati maire yi day jaay temps boobu maire yi day jaay marché ni jaay kucca ak jën ñoo dee def seen contribution $5 loolu la starté so buñu demee diaspora tamit ñu ngi jëna bari si diaspora bi faatewuñu ñu si marché we left since 2001 xale lañ woon but we continue helping out and things like that ñu bari so same tradition ba mu ngi jëna yokku so this year ñu am number si xam ne musuma ko xelaat sa suma life soo ko xoolee Seattle chapter alone well overall we raised 7.778 million tey rek million or thousand million 7,770 something thousand loolu moo fi wàcce tey loolu moo signé and te ba léegi ba 3 or 4 chapters ñu ñuy gannaaw Atlanta I think Gach Norway and things like that ñoo ñëwaanguñ so waaye soo ko xoolee something very striking happened today Seattle chapter bi raised 4.2 million okay that's what they presented today check so to explain to you how significant that is the entire diaspora 2016 conducted by GDF Gambia Democracy Fund bu doon def fundraising for the diaspora yëpp Angleterre si la bokk Germany America everywhere entire thing was $4 million boobu leen jox Farmata Tambajang so this time one chapter alone for our party not for the entire Gambian coalition ñun rek benn chapter 4.2 million passana what the entire diaspora did in 2016 xam nga loolu is significant now I'm New York 2.9 another chapter 450,000 500,000 300,000 so it's significant and it's good for Gambian politics baax na pour Gambian politics because it's showing that people can have control of their government suñ paree pour liggéey su ko defee suñ government ñëw ngay dégg Boubacar Jawara moo ne nii Boubacar Jawara moo ñëw sampal police nga loolu wax yebaate la yow fu dëgg man police moo ko tekki léegi skap inculcated this tradition of yow ak man ak ñu sàcc suñ
then su Uncle Ousainou su bëggee jalgari ñu ne ko hey right but su dee ay ñoom nii naa taf nii naa Mohamed ko control ñun small people ana suñu baat lii loo baax na tamit ñu nekk di séntu ñu ne dañoo form ay political parties and things like that gars yi mën a xelaat how are you gonna inspire people to get their money out and give it to you you have to be trustworthy man dama jël suma $1,000 di ko jox bandi jël suma $1,000 di ko jox ko xam ne da nga ko nekk di poñe si mbedda bi di ko laajte xaalis sax nga loolu kenn ko def so it also talks a lot about the character of the guy there Ousainou Darboe suñ ko olutoon xaalis bi du ñëw de so loolu dafa baax tamit pour ñu nekk di aspire young people aspiring to be political leaders it's not just more it's more than just being a political leader or da nga jàng nii naa it takes character okay and trustworthiness and jikko yoo xam ne jikko yu sellal la yoo xam ne nit ñi mën nañoo toog fu nekk di génne seen xaalis yu ponkal yi da ko jox so yow tey UDP suñu waree win and I'm not saying UDP mooy win su waree win yow ban position nga fa ne moom ngaa jël man dama bëgg a government sax that's not my thing I'm into business I'll be in the business private sector so a lot of people made that confusion so ñu xoolee suma maas yi pata they think you know position my day salary $50,000 is like seriously man my employer people create avenue for other people man I'm a failure I would say I'm not saying baaxut pour ma liggéey si government su ma joxee comme if they need me somewhere really really bad something like that but xam naa tamit baax na pour ñu am ay nit yu baax si place nga xam ne mën nañ ko doxal te am mën bi and then am di xol am xol bi tamit nekk mu fa di hustle jéemal defen da pour jël taa xam nga man right now ñun you know ñun personal stage you right now you know di jël xaalis si jàmm pour dem bil ay taa di jënd ay pajero ni naa man ku ma jël pajero right now sax man bëgguma ko su ma ba daxa pajero seulement doy ay yu noonu xam nga so nekko ne comme just talk about it but so loolu ñun taxu ñu jóg ñu bëri dañuy def jooje noonu ñu dañoo lifin pour seen papa suñu yee ñu lifin I really don't give a shit stuff like that I don't fii lañ su ma papa ambassadeur la woon fii si time bu laa jënaa Dóor Baro 2017 no si laa study the country Baro when he formed that youth movement nga baaxee gaay rek kan mooy sa papa du ñaaka du ñëpp a ko xam waaye mooy Keme Sanjanga ñoo àndoon ak paa bi président ñoom ñoo sanc parti bi loolu moo tax tey ñoo génne sa papa si parti si position bi nga xam ne moom la possible parce que man loolu ñun faale loolu bu ko dundam bi mu ngi same dunda la moo def man try na we provide a life for ourselves that's independent of government with or without government we're okay so no why should ma mere danga su dee mere la faa ñëw comme suñ ko daxee mu ñëw dugga si pajaas wala néegi bu kirinti waaye seen ne bu ñu jógee falam dugaat si jaamam peace everything cool so ana mo tey mu kër léegi ba may day ñëw bu baax so man daf day ñëw for special occasions and things like that so am na ñoo xam ne ñu ngi believe ne Darboe waroon naa bàyyi ndaw yu mel ni yéen ngeen rule party bi instead of moom parce que moom dafa mag what's the take on that nga loolu comme ay waxi la ay wax la rek xam nga ku nekk ak sa opinion la sa gis-gis so man daaxuma seen wax yooyu noonu waaye ñun we have our party structures am na ni ñoo doxalee suñu parti bi soo bëggee that change kaay nga join and nga bring sa voice we have a system we have a congress moom paa bi musula tànn boppam amul doole bi sax ñun ñoo ko fa dee teg te ñu ngi ko dee selecté dëkk yi fa dee ñëw dañuy am what do you call it delegates from all over the country ay hundreds ñëw dugga fii congress yi gars yi dugga secret ballot ñu vote so ñoom ñoo ko dee select loolu so party structure bi la so ko bëggee change kaay dugga si it's okay it's open I select put your hand in the ring nga ne man bëgg naa challenge Ousainou it's open and every year time then they put a newspaper article asking for people to put their names forward have you ever heard of that musu nga dégg boobu every year they go there even 2016
te nga dañ dee dégg yeneen saa ñu ne waaw yéen a ngi jox baro waaw UDP yéen a ngi jox baro waxi na session right okay so 2016 tamit jox gaay baro mata gaay wax maa ngi ñëw 2016 tamit def nañ fi newspaper article asking for people to apply for every election year dañ dee ask for you and everybody ku bëgg a contest as a flag bearer mu apply national newspapers standard everywhere defoon nañ ko 2016 observer everywhere so ana gaay apply kay lañ waaw ñu dem mbele fii nii naa ana gaay man dama doon maa ngi America right so man I cannot blame them waaye ñu fi nekk tamit jàng nañ PhD masters nga pare isa necktie waaye bu time boobu noonu da nga xam ne yaa ngi commit lan suicide soo ko bëggee def sa jabar moo la please suma doom yaa ngi mi ngi ndaw bu ma dugg si problème bu ko soo lose fooy dem if you lose against Yaya Jammeh fooy dem yow da nga bàyyi dëkk bi right most likely ko doo fi des nga taxaw Yaya Jammeh mu dóor la fii doo mën a am liggéey fii doo business so chance nga ñàkk sa life wala ñu every day ñu yóbbu la mile to NIA every time for them police in la toppa kenn moo bëgg a live that life so you see how difficult it was but people don't understand these things so wax ñu naan waa they thought it was like a better cake like rek waaw simple cake ñu jox ko baro nah this was a life we were living here in 2016 dañ dee fàtte lu waaye il faut ñu remind each other what was here so fekkee ñu UDP ana leadership ana pay 56 people ñëpp a ngi tëdd mile two 56 ban parti nga toog fi nga jël seen leadership yëpp 56 people from the national executive nga tëj leen parti bi survive fii ma ñu ne seen executive mu dul 25 people am tamit like 50 something people ñëpp yóbbu leen fii la para ñëwee fii para ñoom baro fii lañ dawee fii dugg si gannaaw si banaana yi fii kër bi nga def ko naan tuuma ñu ne fa dugg si ron table fii la fii that's what happened here waaw soo wàññi defoon na ko waaw yéen a ngi jox UDP yéen a ngi jox baro it's not that simple loolu waxi naa fexe la te ñu dañ passé stage boobu rek war a study waxa xel xam nga put facts on the table context lan moo happen su ko defee ñu mën a jàngal si loolu te ñu toog di waxi nonsense yéen a jox kii yéen a jox ni comme ñu ne jox package rek sànni lan ko no it went through processes it went through processes moom moo ko wax su ko defee rek ñu bàyyi ko mu dem fu mu nekk nii naka la ko gars yi ko waaye dama taay dama soona sa liste ne dañu ne tey moom kii moom teg na fi lifin de I gave you hard paper you were not expecting all this but it's good dama soona tey ku ñu xam depuis I think since nomination start ba saa si yàlla tey 6 o'clock leen dee éega si IEC bi sometimes da nga gis ne dañ dee génn as early as 5 si suñ kër yi balaa nga pare ak enu bagage yi teel yi ñun suñ online media house bi it's not like any other online media house boo xam ne da ngaa just rek dem rek ini yëpp we're just struggling like nu ko ñiti di ko dee waxee rek ñun suñ bos la ñun ñoo ko moom young people yaa fa nekk ñooy téye suñ tripod yi ñooy dugga si biir ñiti ñooy dem di jëli ji everything duñ yóoni ñiti dema nga inil ma lii or everything mu nekk fa now is a young Gambian bu ko moom employ young Gambians yi ñun ñuy def li nga xam ne mooy liggéey bi wax naa ko we are go get and kenn du ñun ñëw nañu déedéet nii ngeen ko defee ni la ngeen ko defee even Pa Ousmane mi nga xam ne moom télé bi ñun ku ñu neex la ñoo interview ku ñu neex la ñoo ini liggéey bi ñu def ko si yoon rek na dem su ko defee loolu baax na trop loo wax ni this is a very good spirit Pa suma waay la dama dee xam nga dañ dee am issue sometimes xam nga rek ideologies and stuff like that waaye lu mu def nii baax na and nu mu leen joxe autonomy with mu ngi fële waaye nekkul di leen overly micromanage so because that will help you grow too right you make mistakes you learn from it they will make mistakes and learn from it and we're better together so I commend him for that and for doing a good job of setting this team up and definitely liggéey bu baax daal so yeah maa ngi wax rek comme ñu élever suñu waxtaan daal suñu political discourse dañ ko sanitize dañ ko defar ñu wax on facts bu nekk di just ŋaañawante all the time because da nga hate nii da nga hate UDP bla 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 xam nga waxi nonsense yi baaxul si lifin and I'm glad the questions you asked they're very important to them and I think I was able to at least give some some befitting answers to what you asked. Yeah. So.
kii mooy jëkkëri Rohey Malick Lowe su ko defee rek honorable dégg ne yaa indi xaalis bi looy daw yow sa jabar ñeme caméra yow ñeme ñu loo caméra waa léegi kaay su dee ñeme nga caméra déedéet busy naa waaye moom xam na ne yow it sa nga bokka kaay rek askan bi bu neen laa gis kii mooy jëkkëri Rohey Malick Lowe waa one word to the Gambian people one word please waaw kaay sama may ko mu toog waa déedéet waa tooga waa doo sori amul benn problème kii mooy jëkkëri Rohey Malick Lowe wan naa leen ko suma plateforme bi duma leen ko jox tey na nga def man maa ngi fayal jërëjëf sa tur bi man Mbodj lan mooy Mbodj Mbodj Serikan Mbodj Serikan ñu gis ne yaa ngi si United Democratic Party ban role nga fay play I am the chairperson of the UDP diaspora and also I am the deputy chair of the fundraising committee of the United Democratic Party. Rohey Malick Lowe muy sa jabar ñu gis ne dafa saf sàppa si parti bi ku ko xam-xam ne jigéen ju mun góor la man am not just talking because of politics faruma fen si benn parti ma bëgg a xam rek jamono ji yéen ñaar ngeen nekk benn UDP naka la kër boobu di dee mel you know xam nga politics I don't know how to say this you know ku nekk sa idea la right it just happened you know we all belong to the same political party, but it does not make any difference, you know. It's her right to be, but it just happened and we all belong to the same party. It really makes things a little much easier because at least, you know, and we do debate on issues. They could, you know, they don't agree on everything. So that's how it is. Yeah. mu nekk jigéen nekk si politique naka political life am xanaa fu mu toog rek si politique la dee waxtaanee oo naka la fa dee demee no she has her own life different from politics waaye xam nga rek politics léegi dëkk bi is all everybody is consumed by politics you know so you know politics is part of our life but politics is part of my life so it's a daily thing. Why you know, politics consumes us. You know, you know, after a day's job, you go home, relax, you know, think about other things you have family to take care of and things like that. Yeah. So election be nakala fada me. Election we're very hopeful, you know, because you know, Gambian deserve a person, you know, far better than Adama Barrow's caliber. And UDP la jógee loolu la gaay wax. Yeah, you know, you can have everybody. Why the for design UDP? Adama the for design UDP. He has no UDP mentality because through UDP, don't behave, you know, Adama doesn't behave the way true UDP behaves. Ñun góor lañ. And UDP has always stood with this country for 25 years. Si struggle réew mi lañ nekk mooy jaame réew mi lu mun a yóbbu réew mi kanam you know suñ taxawaay UDP taxawaayam bi yëpp loolu la so ku war a génna nga deviate from loolu kon nga xam ne kooku amut true spirit of UDP but ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne majority of us you know we've been in this for this 25 years ñun xam nañ and we have the true spirit of UDP. So ñun duñ dem def anything loo xam ne ni will go contrary to the principles of the United Democratic Party. Understand? So come like the analogy, da nga jur doom xam nga you know yaa ko jur seen jiko ute. Understand? So loolu moo xew. But I think they try to give Adama an excuse because when you go up to 50 years old, you know, you should be able to be matured enough, you know, to make decisions that are right for yourself, right? And that shouldn't be dictated to by anybody. So overall, Adama is a failure, and Adama's failure cannot be blamed on UDP. And those who try to do it knows it's not fair. Adama is a product of the Gambian people.
he stood on a coalition platform. So if I Winuton, I would have been okay. And that could have happened to, it could be anybody. Being Deme's nomination be, convention be, right? You know, the choice could have been anybody. What we did was we present somebody. You know, at the time, he was the one that, you know, the party feel Mofineka, you know, is a suitable person. You know, and why that decision was new. Why the general decision to select Adam lies on the feet of every other person, Gambian people, because you're them on convention select. So just to turn around and try to blame UDP for Adam's failure, I think is a little bit unfair to the United Democratic Party. Mr. Sidikan, it's a final message, and so UDP were on a win. Do man mako wade man su waroon a win. Yow ban position la gaay di la jox. You know, man, dama daan wan nit ñi ne, you know, only a crazy person ko xam ne da nga dof, right? Ku amut aim. Moom la ñu laa wax ne xaaral ba 25 years. Understand? You jola liggéey. Understand nga? So ñun, we've been in this thing not looking for fame, not looking for name, and not looking for position. Understand? Because we've been in this struggle for 23, 25 years right now. Understand? Man, joge na fi dem na outside. And since I mean, I could have just sit down just like anybody else. Concentrate suma janga wala suma liye. Why UDP ñun Gambia mo ñu ñor. Understand? So it's not you know, we are looking for a job. Man, santana yalla, and I don't like mentioning this thing. Why fuma neka? At least luma day and a week. Probably 1 week. Luma muna liye. Hejna lolu, dina you know, dina muna yobu. Dina fay ñu bari fi. Understand? Just 1 week. So lolu santa yalla la. So it's not a matter of ne dañ buga liggéey. Ñun luñ buga moy jami réew mi is one important thing. Man maa ngi wax ne, you know, lu ma liggéey 1 week boobu noonu dama buga yow nga am loolu o lu ko ëppa sa doom tamit the same thing, keneen ak keneen the same thing. Loolu la ñu waxee su dul loolu ni kon bàyyi nañ ba comme ni ko ñi ñi waxee ki nga àndal comme yow soo rawee kooku rawut yéen ñëpp a des. That is the spirit ñun luñ am UDP. Loolu moo tax da ngaa gis ne UDP ñooy ñu dee si bi since 1996 ñoo fi gën a dee, ñoo fi lañ gën a toroxal, ñoom lañ fi gën a dóor, ñoom lañ fi gën a daxab lifin. And it's not because of anything. Understand? It's just because of the love of country. Ñun amuñ fenn fu ñoo dem. Understand? Man Barrow, probably yow xamuloo a lot about me, waaye ñi ma xam nañ ne man suma no dama laa wax rek maybe probably I might not go there. Walu ma joba wax mooy ne comme ñi nekk jigéen Barrow ne su ma bëggoon, that is why I can be even more closer to Barrow than most of these people. Foo teg loolu yow Sidi Ndiaye nekk fa. Non waaw xam na Sidi Ndiaye xam naa Sidi Ndiaye waaye dama laa wax ne man tamit xam naa suma boppa. Understand? Teg loolu dama bëgg nga break ko down. No, because probably this is not the best time to talk about. Why not later? Let's just make it this way. It's not because of position. So I want plus. Understand? I don't talk fit. They were higher ni. Ni kondama dem si kampi Barrow la neka. Why? Well, you never come where ko do wanga de you never nekon UDP. So hamante nañ. Understand? Te Barrow dafa talk tay di door denam ne, you know, man ma def li, which is not true. Barrow xam na fuñ jaara moom fuñ jógee. So lolu mo dama la ko wax su fekkee ne liggéey la ak yooyu noonu, we won't be saying these things, but generally ñun Gambia lañ buga. Understand nga dañoo génn réew fii rek Sénégal sax soo demee foofu noonu nga ñëw fii, you know, the social life in nit ñi, you know, da nga help sa bopp. Gambia is a very, very small country. To develop this country, it shouldn't take anybody, any determined person. So I'm a the guy doesn't think with his brain. He thinks up with his stomach. So basically that is it. We are not in this for money.
And we are not in this for fame, and we are not in this for name. We are in it to salvage, this country. That's it. Final message. Gambian sila setan. Maluma, because me, I deal with the Gambian diaspora mostly. Understand? Luma one more, but generally, we are approaching elections. But we are at a very, very crucial stage, right? Buma halat man suma bopa. Nañ halat suñ neighbors yi. Like man suma life is good. My neighbor's life is not good. Waruma talk rek ne because I'm getting a $5,000 from Barrow, so everything is good. Let us think about ñaata jigéen moo dee si delivery right this year ak ñaata halal ñoo dee and xale yooyu noonu what would they have become su fekkee ne mbàccoo nañ fu mu nekk nii ñaata halal ñoo dee wàcca school ñoo xam ne nii they cannot get a job ñaata Gambians si ñoo dee in the back way understand xëj na man su fekkee ne man suma doom dem deewut si back way dama war a xalaat ne yow sa doom mun naa dem understand so we have to be each other's keepers waaye nañ xam ne réew mi ñun rek ñoo ko mën a liggéey we have to make decision but very wise decision but leadership dañ war a bàyyi suñu xel ban façon leader lañ war a sànnil karta understand and these things comes once in a lifetime. You might not, just like I always said, most especially for people in the diaspora. UDP, Negus a first choice of party. But I'm appealing to you. Nga hold you. Bull said because I'm gonna real election be the work is especially from Barrow. They want to make it tribe versus tribe or community versus community A against community B. And that's not the case. This is about my life, your life, and everybody's life. So we have to take it very, very seriously. And hamne, deka bisu jale ñu ñepay jala. Why susuwe ñu ñepla. Man, I have no place where I can call home than this place. Fumaneka. Like ñi nga gis ni fii yëpp jógee diaspora ñëw fii majority of them they are people but they live the way they live in that place and when they come here the way they feel is completely different dafa nuroo guddee bëccëg you feel more at home calm and relaxed here than anywhere else because fii nga judd so ñun jaama réew mi fii loolu moo tax ñu jóg onazanga yaa ngay gis what I have seen in the diaspora this year. It's very, very encouraging, especially mostly UDP diaspora. How many Setanga presentation? Hey. Yeah. You one live. Okay. We've raised today alone, we presented almost $8 million to the United Democratic. Lolo amusita history of the Gambian politics. And that is just the tip of the iceberg. I told people in some of my interviews now, the UDP diaspora is ready to spend nothing less than $20 million on this campaign. 2016, the GDF, the entire Gambian diaspora, I'm going to tell you this, $4.2 or $4.4 million. Lolo ñun suñ benn chapter rek moo ko raise. So lulu la firil moy Gambian people outside and within. They want a leadership that is mature, a leadership that is unifying, a leadership that is committed, a leadership that is honest, a leadership that is transparent, and a leadership that is unifying. And then when they look around, the only person they see is Lawyer Darboe. And that is why you see in all these, efforts that people are doing. They just come up with their contribution. Because we are doing this program live, so that's how passionate people are. And inshallah,
This is going to translate into a winning for the United Democratic Party. And we will turn this country to for the better for every one of us. We want to live in peace. We want to live in harmony. We want a life that is dignified. You know? Mrs. Sedikan, yow xam nga ni ñuy def dinaa la bàyyee Garmi nga jëlal ma nombaam sen ma ko su ko defee ma toog ak moom ñu jàkkaarloo parce que man ak yow moo xaw ma ku mun moroma. No problem, man. I'm always available. So pare rek. Léegi nag dama dey busy. But I'll be more than willing to talk to you guys on anything because I'm ga. Dinañ am jàkkaarloo Semester Avenue. No problem. Anytime, any place. Waaw sa jabar moom du ñuy bañal interview. Thank you very much sir. Jërëjëf kontaan nañ lool ku am ko Garmi jëlal nombaam bi yéen a ngi seetaan Gambian Talents live and direct fu mu nekk ma bàyyi la nga close sona neen. I know, yeah. Thank you so much. Just basically going back on what I was just saying. More Serikan. Anybody having ko? Muna wahaya mula Adama. Should have said Adama Adama. Well, the highest person you have the nigga campaign Adama Kim Western boss. No, Kila one. Boom target. Halis you done the Karab no yep. Sayala. Taking proof no go again. No, he's all these fundraising guys Momoko they coordinate. More the entire diaspora chapter, Europe, America, Asia, everywhere, Momo send JB. So ku important as he politics. So nunca wa hetamit come no so just give us a chance. Come nunca wa give us another look. Give us a chance, whole new hosting programs, hosting Kilifa Energasing Ganao, Senjiko. Accent Degu, and give us a chance. Give us a chance. Dekabi is going to be in good hands. Ni new Bahrain, ni ay bandi. Sindakan ay pa bandi 40 years in the public eye. Roma 10, 15 years in the public eye. I mean, 40 something years. And yep, 1975. KMC chairman, all that kind of stuff. 75. Ken Blunt talking like he feel of his other killer feel like. Kid be like sampa feel a labaj feel a touch right pay bari ñu fi we can talk about them so nga fi deka bu ndaw la Ousainou su defoon ay labaj la bari wala ñoom Amadou Sané def ay labaj yéen ñëpp di nga ko yëg especially now we are living in the age of media right dara ñu nëbbu ku fi saaja karab dañ ko xam right so that trustworthiness is important trop ci leadership so jox lañu chance give us another look dañu disappoint deka bi dañ nekk di fenal nit ñi fa nekk government bu déggu government bu liggéey for the people not for big business and Chinese contractors and things like that man that's what's going to happen so thank you so much for this opportunity and we'll hope to catch up with you guys more and more often. All right, Gambia, yéen a ngi doon seetaan Gambian Talents TV nii rek la fi dee demee wax naa leen ko ku ñu jox opportunity ku ñu am ak yow interview ku ñu ubbil sa bunta ñu egga si yow comme nu ma ko waxee catch up nañ with all the political parties catch up na personally with some of the parties yi nga xam ne nominate nañ leen catch up nañ tamit with some of the parties yi nga xam ne tamit nominate leen just to sound an opinion or seen view about what happened. Ndax trust nañ IEC ndax trust nañ IEC ndax ñu kontaan nañ si ndax kontaanuñ si ndax dinañ jànge si loolu ndax duñ jànge si loolu yëpp def nañ ko tey Garmi ak Aïssatou Koli ñu ngi doon analyse li nga xam ne moo nekk nomination and all that wax naa ak few other people but unfortunately we could not so Garmi di nga ñëw just to close ak ñetti so jërë ngeen jëf bu baax a baax di jaajëfal nag suma technical team bi wax dëgg ne yàlla for the past week maa ngi ànd ak Moussa Diatta throughout moom muy head team bi and amul benn bés boo xam ne dafa wax soona na depuis démb leen gëj a lekka kenn si ñun ndéewawut until this minute suñ lekka mu ngi si biir moto bi lekka dugagut si suñ biir but yep liggéey bi la man wax naa ko Gambian Talents is in my heart and if you want to take Gambian Talents out of my heart moo mel ne rek da nga bëgg a Fatou Samba bu mu fi nekk liggéey rek laa gis lépp loo xam ne du liggéey du ma si dem waaye di tànk suma jànga bu rafet boobu noonu Mrs Sanyang Fatou Sanyang di ko jaajëfal bu baax a baax she have been doing a wonderful job moom it soona na wax dëgg ne yàlla fu nekk ni mënuma toog sa bu baax
and thank you very much Aïssatou Koli moom nag moo nekkoon foofu si biir team bi waaye jamono ji yéen ñu bari yéen a ngi wane ana soose bi ko mu làkk soose but unfortunately dafa soona liggéey bi wax rek la ak daw ñun dañoo enu suñ bagage di dem as you can see Gambian Talents is struggling ñun ñooy gàddu suñ bagage amul anything dañ koy gàddu di dugga di dox di yóbbu suñ ay bagage ay cameras ay mics ay tripods ay waya yu gudda but noonu la liggéey bi moom foog rek ñu def ko sometimes it is difficult but noonu rek lañ koo defee and then ànd ak Garmi mi nga xam ne moom depuis atum yëngu leen ba léegi ñu ngi ànd ak ku ko gis sax xam ne dafa soona mu ngi muñ mu ngi dangal waaye xam ngeen ne dafa soona man suma booba sax dafa soona but then Garmi duñ si fàtte ñun àndal fan yi ku mel ni Kurbari Fatou Kurbari ñu ngi àndoon ak moom Bintu Sinate ñu ngi àndoon ak moom awa Binta Badji moom it def na a very good job awa gisee ak awa Sow moom tam àndoon na nag moom suma fàttewut am na keneen kun ànda Hazali tamit join on nañu at some point so Gambian Talents is a team and we're always working towards a team ak Ibrahima Sanyang waa moom it si first day bi àndoon nañu ak moom so this is Gambian Talents TV Maymuna Jaaju moom it àndoon nañu ak moom thank you moom it àndoon nañu ak moom Musu Keba Diop moom it àndoon nañu ak moom so Gambian Talents is a team sometimes ngeen gis maybe few people si kanam but then am na team boo xam ne ñun ñooy muddi dem and kenn du dee tax kenn du dem Fatou su fi nekkute team bi dafa dem we strive to work mooy déggu rek moo ñu tax a jóg so Gambia is in our hand and benn political party Garmi taxut ñoo jóg call naa Pa Ousmane ku mu lijantul ma yeneen parti si call naa yeneen parti si tamit di wax ak gaay ku naka la ñoo amee seen political leader but leena moo nekk problème bi in Gambia ñi nga xam ne leader yi ñu ne dundee bon waaye ñi nga xam ne ñoo nekk si seen boor sometimes ñoom ñoo dee difficultal media bi call naa few particular individuals ku ñu help ñu wax ak gaay seen political leaders yi but unfortunately we could not so thank you very much from Fatou and ma bàyyi Garmi jërëjëf Fatou jërëjëf ñi doon bàyyi xel Gambian Talents TV boo xoolee tey nuy jóge woon fi nga xam ne mooy IEC election house comme niñ ko tàmbalee woon rek on the 30th of October doon def li nga xam ne mooy nomination tey nag ginnaaw announcement bi candidate yi nga xam ne jàll nañ ñu ñëwoon fi nga xam ne mooy ci bureau UDP bi ngir rek xool di reaction of the supporters ndax dañ nekkoon di celebrate fii ndax gis ngeen ba ñu ñëwee fii pecc meeg tëgg mi yéen ko doon gis ak li nga xam ne mooy jubilation bi loolu yëpp am fi dalal nañ fi tamit ay ndaanaan yu bari yoo xam ne ci ñoom lañ bokk ci mel ne ak yi Yam Seck ak seen gars yi bokk ci diaspora bi ni ko Fatou waxee rek Gambian Talents TV boo bëggee define independence of a media defe naa ne Gambian Talents ci nga koy gën a mën a define ndax li muy wane rek mooy moom fépp foo xam ne am na lu fay xew moo xam political activities la wala lu mënti xew loo xam ne dina njëriñ askan wi Gambian Talents TV dina fa njëkk te moo fay daal di rek mujj donc nii ngeen ko gisee liggéey bi yaatu woon na team bi boo ko nekk def boo xoolee lépp luy xew rek Gambian Talents TV dafay am li nga xam ne rek moo di teamam mu yónnee ko fa ak lu mënti xew ci réew mi loo xam ne mënees na koo wane loo xam ne télé daf ko war a wane loo xam ne information la boo xam ne askan wi dañ ko war a joxe because of right to information every citizen dafa war a am li nga xam ne mooy information te right am la te it loolu kenn waru ko violate ñëpp media bi ñoo ci war a jiitu ñëpp war koo liggéey noonu rek lay demee su ko defee ma bàyyi Aïssatou Koli moom it mu daal di rek tàggoo waaye di leen wax ne yéen a ngi doon seetaan Gambian Talents TV ngeen woy di seetaan Gambian Talents TV ci surtout ci élection yi ñu jëmmal si nii incha allah dinañ leen wan ndax ñëppay def the same thing but lii wute bi mooy we do it differently and in different way but everybody is doing the same thing but lii different bi rek lii different set bi mooy we do it in a different way and then suñu wéyu bopp boo xam ne we are unbiased so keep watching Gambian Talents TV bu fekkee nekkoo woon di ñu follow this is the opportunity for you nga daal di ñu tàmbalee follow nga xam ne suñ benn programme du la rëcc bu ñëwee ci entertainment sector bu ñëwee ci education bi bu ñëwee ci lépp loo xam ne information ak everything lépp di nga ko mën a am noonu rek lay demee di gërëm Fatima Sanyang nga Moussa Diatta and everybody and yéen ñi doon seetaan su ko defee ma jox Aïssatou Koli jaa ngeen jëf our wonderful viewers.
Thank you very much, Gami. Marin Jibera ko fatu ni Garmi afale nyame. Bitungo dung bina programo nyo kumfala sign. Bari nalong ko kabrin so manamba IEC ma coverage yo samba kaya na nata be public scrutiny la karola. And then the announcement of presidential candidates so many along ko wala ba run for December 4th elections, and it has been so far a very positive one. Though journalists will yell complain or the aning ordinary citizens nan at a time mindi la puruka dunka papers so scrutinize ka jibe because candidates will see out to an extent 5 minutes the mala de garam. So I think the IEC should revisit some of those things. And now this has never happened, and people were overwhelmed. For the first time, democracy is at work. But Gambia no nyine atina ye keloke 2016 kajiko ye fon soto nanata democracy la karola so labanta min do walen honorable Ousainou Darboe la suko no tumi yalon ko naje ko siatu chapter ye over $1 million, over $7 million mi yalon ko yole dira patiola and in fana New York chapter mi yalon ko 2.9 million tayo raise for the party. Nyinga ko mi yalon ko wala bijang and mbaflale ko we having different coverages across the country because nane ko campaign yo si dala amanjam for kotanke. So akafale ko we are not biased, we try to give airtime to every political party out there. Funny ata ni malafika molmi interview so that anu battle fana da alkamul makoy nanata nyuko because nalone is a private owned institution, but then bemu funding ke lati minialon ko you be amazed near tarafiro ko aibe do kola so binyata na nyine mo si jambi and mbaflale ko alma ala yake na dum December carte fayo kono Cairo kono na fintiye Cairo kono and we are urging Gambians out there to at least preach peace and be calm. Let them go at December 4th. Yera carte fayo murun ko tenke la su kono ye IEC batu your final announcement or let them not create fake information, because I'm a mul market kabrim B, my phone is blowing. I end up nake do not disturb them because I don't want to be disturbed by calls when you could be nakan throughout party a fenkel party a fenkel. So let them wait for the right channel to give out information out there. So Malcontona Bafalale Kunala Barakabake and special thanks goes to na technician or Minialonko Walleben Noma Kabrin Saturday Aliajiko IEC true article Leben Noma Momo Musa Jatati and fan matasanya and in a colleague dol min yalon ko bi man tara jambot ni whole of this week baby no more normally and bitakan IEC ka coverage dia until we come you in your way and tomorrow inshallah I know we'll be having some lots of interesting programs that we'll be playing but recap some of the activities so during the nominations minketa so stay tuned. It's Garment Talents TV. Have a wonderful day.